mu City Kampala nti tumwagala nnyo naye ebiseera ebisinga osobola okulaba ng'omuntu gw'oyagala ennyo kaalya yeefa naye ng'agitta gwe mulowooza nti mulimu mulwanira gumwagala naye nga kyemulowooza nti kimulwanira ate kimutta busi. So ngenda kwogera ku Kiteezi elections, Kiteezi ne Lukwago elections, then neyo point ya Muhoozi. Lwada abadde agamba mbu ngenda singa kozesa Luganda nti okwetonda kwa Lukwago tateekeddwa kukukola kubanga tegwali mulimo gwe. Okwetonda tekuli nti what happened has been your responsibility. You don't put up an apology because whatever happened, you were responsible. Sometimes osobola okwetonda for a general matter, for humanity. Ne wetonda ku kibaddewo ku lw'obuntu naddala singa oba oli mu service, singa oba oweereza abantu. It doesn't matter kubanga n'ow'omu church nga gwatwala Kampala diocese oba oteekeddwa okuvaayo nga kasasira akubya abantu. Twogera mu civilized society, twogera mu society gye twagala okuzimba, tugezaako okunnyonnyola omwana w'omuntu ali mu buweereza bw'abantu biki by'aba ateekeddwa okukola in such cases, in such scenarios, in such tragedies. Ovaayo ne weetonda. Nalaba omukyala bamuyita Jacinta Ndoza yali president wa I don't even remember was Switzerland. Omukyala oyo simanyi oba kyali mukulembeze, bagenda ne batta abantu be mu church, bakuba abantu amasasi Ndoza ba mu church bamuzikira. I don't remember the incident ya ACK Ebbanga. Naye bwe yavaayo okwetondera ensi n'amaziga gamuyitamu, teyeetonda lwakuba nti yali responsible okubanga akubya abantu amasasi, yeetonda kuba yali mukulembeze. Teweetonda lwakuba nti ekituusewo gwe okikoze, weetonda lwakuba nti obadde mukulembeze w'abantu. Kitegeera. So Balukwago and nabalabyemu obunafu abaana abamu babulayo basona kineonyeseza kale kinnuma okubanga tebali okuba mbadde njagala twogeremuko azena tugezeeko kutegeera ensonga zino tubeeko bwe tujjamu obunafu. Nali nnyonnyola ekintu kya Lukwago nga mbagamba nti abo abasajja tebalina bwe bakoze gwanga, not because nali saagala Lukwago, not because nti kirimu emotions, kirimu kwagala kutereeza gwanga na kukola kituufu. Nze mu ndabe yange omukulembeze wange asobola okuba nga afa nga nkiraba nti afa. Ffenna twali twagala Mpuuga, abasinga bali wano musobola okunjulira. Amazima Katonda mu ggulu Mpuuga twalinga tumwagala nga tumurespectinga okuba nga yeyita wa kitiibwa kituufu twali tukimuwa. Naye kati tukimuwa because bamuse bana basajja batakalya ensobi ze tusinza obutalaba. Mu Museveni omukulembeze wange yakyogerako ku TV emu nga aliko ne ba Andrew Mwenda. Yagamba nti ekintu kyensinga okunenya Museveni kwe kubanga yaddira abantu abagezi, abantu abayivu n'abafuula ababuyabuya. Yali President Bobi Wine, if you remember that interview, yali sijjukira TV kwe yali, naye yagamba ekintu kyasinga okunenya Museveni. Literally yali ategeeza nti Museveni ye musajja asinga okutakalya. Yakwata buli professor, Dr. Mungadi ali wano singa yakkiriza okubanga akolera Museveni, singa Dr. Mungadi takyalina pride yalina, yandibadde he would have not been a happy man. Yandibadde olusi family ye eri ku line kubanga bw'owagira Museveni, bw'oba bw'otandika okulya ne Museveni akola ebintu wano bino wammanga. Toteekeddwa muvaamu, Museveni alinga sitaani. Toteekeddwa muvaamu kubanga bw'omuvaamu ofa kyekyakuba babiriga amasasi. Okitegeera, tebamulya munda bw'obanga omukolera olina kubanga omukolera, tebamwetooloola. So bw'ogezaako okulya ne Museveni kyasooka okukola kwe kutakalyayo. Kyovola aba batamala emirundi bafudde nga bafudde nga in fact simanyi nange kiki gye bafuddemu, naye bafudde bejjusa naye nga baalina kaalya. Amazima Katonda ali mu ggulu tamala emirundi baalina kaalya. Baali basobola n'okuservice, baali basobola n'okuwa service eri eggwanga nga service ezo ziri recognized. Kati tamala emirundi tugenda mu recognizing koki. Naye nga he was a very intelligent man. Yali musajja asobola okubeera omukulembeze. So Balukwago, Bampuuga, Basegona tetubakyawa bukyayi, actually tubavuma, tetukola ki, naye tubavuma because baganya okulaba obuzibu obuli mu musajja Museveni nti abakozesa n'abatta. Balukwago amazima Katonda abase abaana bali wano nga bagamba nti ekibuga Kampala tetukimunenyeza kubanga talina maanyi. Ekyo kyakola, ekyo kye baamukola. Engeri yokka gye yali asobola okuba nga alina amaanyi to jump out of that. Okitegeera, ekikere bwe kiba nga kiri mu mazzi agokya kikanya kwa adjustinga, kyongera kwa adjustinga, amazzi bwe gongera okubuguma kyongera kwa adjustinga, kirina mechanism yo kwa adjustinga eri ebbugumu. By the time wekisuubira nti kiteekeddwa okubuuka mu mazzi kiba tekikyalina maanyi era ebiseera ebisinga kifiiramu. Kati Lukwago bamufumbye, bamutadde mu kibuga Kampala emyaka 15 ne bamufumba, kati yajja takyasobola kubuukamu. Oba mulaba kye mbannyonnyola. So Museveni ali ku basajja abaali basobola n'okukulembera eggwanga. Nzijukira bwe nali nga nkyali mu City, nali mu space awo bakayita Kabaawo. Ken Luchamuzi yali MP wange, then ne tusindikayo omugenzi mbu yali agenze kulya nga tetunaba kubuuka nga tulabanga oli bwajja nayogera byayogera nti nange mugende mu mpendyeko, twalabanga nga ebitalina makulu nga tulaba tebitukwatako nnyo. Abamu ku ffe kale twabanga tuli responsible mu ngeri naye ng'omanyi tolowooza ki kyakukola. Kyovola neebaza abantu abateekawo platform zino kubanga tusobola okwogera oli twalinga tetumanyi ki kyakukola, naye kati ati sojja you express yourself and you find a purpose. So bwe nali nga ndi mu Kabaawo awo nali nga nzanya pool, then n'omuvubuka eyambuuza Bobi Wine nga yali mu parliament, in fact ndowooza yali yakajoininga parliament, abantu batandise okugamba nti president ayinza okujja kuba president, ayinza okuvuganya Museveni.
nina mvubuka yambuuza nali wenatuulanga kale mu ghetto yaffe manyi ghetto basobola okulicognizing ate ano ayinza okuba wanjawulo nagenda nga musire n'enkyapa kati ng'omulenzi asijja nakwebuuza ko Lawrence olaba omusajja oyo omusajja bw'ajja kuba president tulabanga eggwanga lyaffe liba lifuuse lya wansi nnyo ne mugamba liba lifuuse lya wansi nnyo naye tetulina option nange nali omu ku bantu abataalaba mukulembeze Bobi Wine nti asobola okufuuka omukulembeze right now omukulembeze nsi yonna gwe sobola okulicognizinga so singa Bobi Wine mu kusituka nga ali mu kufubutukayo agenda okubanga ensi etandika okumwaniriza Museveni yagezaako okumugula several times singa Museveni yamugula Bobi Wine would have been enomo Museveni ekyo kyakola so Balukwago abasse nze nali njagala kuba na scenario nti nze ninganga a shooter like a sniper somewhere nga waliwo sniper omulala on the other side an assassin who wanted to kill Lukwago or who want to shoot Lukwago in the head and the range that I'm supposed to shoot the other assassin is very long so I can't reach the assassin but I can reach Lukwago so what do I do chiche nino kola okubanga nsobola okutaasa Lukwago kubanze njagala Lukwago saagala kubwe essasi ku mutwe naye nga Museveni there is the other suit on the other side agenda kuba Lukwago essasi ku mutwe chiche enkola ebiseera bisinga kubanga gwe nkuba amasasi mu bantu nyinza okuira okuwa omukisa omutemu oli singa abali na target enonjera nakuba Lukwago but when I shoot Lukwago in the leg oba ne mukuba mu kabuto buto nakutama asobola okumisinga essasi ly'omutemu wabula abajja singa bazuula singa bawo aba security service oba bagezegeze ne bazuula essasi gye livudde erikubye Lukwago mbeera ngenda kusibwa bamba ngenda kukuba amasasi naye mbanki kola lwakuba nti savings omukulembeze so okukomerera Lukwago okumugamba nti yetondere ensi oba okumugamba nti kyasavinze kyagabuddeko ery'eggwanga kimala tetumukomerera nti nno tumwagala nga mufu tumukomerera tumukuba ssasi mu kugulu akutame amisinga essasi ly'okumutwe so tumwagala kubeera mukulembeze so Florence yabadde ayogera ku election nti lwaki in fact Florence simanyi oba yagenze n'ogenda alina ensonga gy'ayogedde yeewuunyise nnyo gyesisuubira bantu bakyali ku space wano abantu abatandise cultivating obwongo abantu abatandise okuzuula ebituufu n'okubiraba in a very different angle ange entuufu okubanga bakyasobola okukola statement Florence agambye nti omukulembeze nga Bobi Wine ateekeddwa okuvaayo n'ayogera abantu mbu beekalakase kubanga abyogerera mu mateeka do you know how sensitive okubanga oli mukulembeze obanga ovuganya omukulembeze bw'eggwanga olina okubeera ng'oli so keen in the some of the statements you make so keen waliyo ebintu bye bayita national exclusive waliwo ebintu by'otalina kukola ebitambulira in the pipelines ebintu ebitambulira mu pipelines omukulembeze w'eggwanga tasobola kuvaayo ku byatula eri bantu waliwo omwana amuzeemu ndoza bali gudugala amugambye nti that's where activism comes in if abali wano ku space fewe tujiramu because gwosobola okutegeera nze mmanyi Kyagulanyi kyalowoleza bannayuganda Kyagulanyi talowoleza bannayuganda kubanga bawangula Museveni mu kalulu Kyagulanyi ayagala bannayuganda kwebeerera that is uprising naye you can't tell Kyagulanyi to mention uprising abagenda muba mugenda kumwetika nga amasasi gabakubiddwa kuki ku nguudo z'e Kampala ezimu ku statement ezisinga okuhontinga president wange is the guy that I love most on this planet ebimu ebisinga okumuhontinga kyekigambo bikwase Kyagulanyi. It was a statement fena gye twalabanga nga eri ya bulijjo ne tujagala but that statement haunted my president kubanga abantu bebalonda balowooza nti kituufu bimukwasiza naye nga statement ye yali ayinza n'okubanga kugamba yali immature yali obukulembeze kati alina okubanga yeegendereza mu bintu ebimu just to protect himself and even to protect the people of Uganda so ekitutwala mu kalulu tosobola Museveni yasinga okwagala akalulu era ne bw'onookeera enkya n'ogamba togenda kagendamu waliwo omwana abanyonyodde wano nti ajja creating puppets zijja kujja zimuvuganye because ekitwala Museveni mu kalulu ye those Western people agezaako kubalaga nti buli kimu kyonna kitambulira mu democracy nga bwe bakyagala kati singa kyali kisoboka nga bwe tugamba nti twandibadde tuproviding nga tukola improvisions endala akalulu tetukalinnya tunoonye ebintu ebirala Museveni ekyo yasinga okukyagala yandibadde yakikola dda nga yagamba dde ensi nti teri kalulu kubanga kamuhontinga kamumalako emirembe kisooka kamulabisa kamukola buli kibi kyonna memulowooza Museveni ebibya bikola ffe Museveni ebibya amazima Katonda mugulu abyakola sorry it's unfortunate nti tuluzinga obulamu muko abantu baluzinga abantu bakola ebintu ebisinga naye njagala mbabuulire Museveni yasinga okukola loss era Gudugalo yabanyonyodde nti tali takolangako loss nga gye yakola mu kalulu ka 2021 eyo gye bayita November 18 and 19 masaka temuhontingangako Museveni nga bwe muhontinga kati okuyaayana kwe balina okujja abaana mu makomera okwagala okubalimbalimba bapasweding it is western pressure bamugamba nti ogenda mu kalulu akadako wabula bakwata mu kalulu akasooka tonnabata kyovula bali mu pasweding abaana babakowasinga babakola buli kibi babakkirize so tugenda okuyingira 2026 nga tewaliyo balala makomera then ayiweyo abalala in the same disguise so tuteekeddwa okubeerayo mu kalulu tuteekeddwa okubeera nga tufaayo mu process entuufu kubanga process entuufu yejjo tukoleeza process entuufu yegenda okutukuma twake
So tetugenda kudda mabega kutuula eri then abalala batandika okubitambuza nga biteekeddwa okutambula because bajja bigusa tuteekeddwa kulemerako nga we tuzimba ebisigadde yonna gye tubizimbira nga we tusoma nga we tutegeera ate tetunafuwa abaffe let us not draw a line on ours waliwo omwana yabadde agamba wano eyali agamba wano nti bwe mujja Lukwago mu kibuga Kampala opposition ebeesigazaaki bwe muba nga mukyali kweyo emboozi nti opposition erina kuba nakino NRM ebe nakino oba opposition then temumanyi lutalo lwe mulwana opposition amazima Katonda mugulu terina kyerina yadde ekyo kibuga kyemugamba mbusimanya ife mu Lukwago bwava mu kibuga then bakiteekamu wa NRM tuba tukifiiridwa mukirina. That is one of the most expensive cities on the planet mu kugulawo ettaka baligula mu decimals ekyali full expensive okuteeka akedi mu Kampala wakati because Kampala yagulwa yabbibwa ettaka lya Kampala labbibwa abasajja bali mu government lyafuuka expensive nnyo okufubutuka gy'ofubutuka nti ogule decimals tugeze nga 3 mu kibuga Kampala kikwetagisa $1 million. I'm going to give you an example. Mumanyi Pioneer Mall abasinga bali wano. Pioneer Mall omukyala yagigula is it Nabukeera. Pioneer Mall yali abayindi. Museveni musajja mubi. Nti Amini bwe yagoba abayindi amazima Katonda obujulizi bwe buli nti Amini yasasula abayindi. Wabula akasajja ako kakomyawo abayindi nga kaagala bakakolere nene ne katandika n'okubawaako ebintu olwedde ebyali byasasulwa gavumenti ya Uganda ne katandika okubibaddiza kubanga ko kaali kafuuse ka mulugube ne katandika okuba kati tujja bawa bino because kakola follow up ne kamanya Amini bandi be yagoba baali ba owninga biki so Pioneer Mall yali yadda mikono gy'abayindi era babangawo obuduka bwe mwalabangawo nga basasula naye nga sente ezo zabanga zigenda ndo za Bungereza because abayindi abo balinga Bungereza abali ba owninga Pioneer Mall naye Nabukeera ogula Pioneer Mall eyo yagigula $11 million people akaka area nga bwe mukalaba wakaliraanye just mapeera ako ka area ako yakagula $11 million $1 million n'asasula $9 ndoza basigala nga bamubanja ziba bbiri naye nga amazima Katonda mu dollars akakabuga kemulaba akaddugala akafaanana nga omulalu kali so expensive. What does that mean? Nteka kyali mikono gyamwe bakajja dda mikono gy'abantu ne baraisinga buli kimu kyonna kyonna baagala na kuzimba mu nguudo omusajja yali ayagala kuzimba kwa Luwapaaka akaguudo akasalafu Luwapaaka ngagamba oluguudo balugyewo waliwo ndoozi omubbi olwo yali aguza akakata kakaawo nga yagala kanyigamu akeeti so ekibuga njagala mutegeere si kyammwe kyenjagala musooka okutegeera then ekirala muleke kunafuwa nnyo kulowooza nti nno abaffe tetubakubako layini nti kubanga Lukwago waffe tetuteekeddwa mwogerera oli waffe naye osavinze emyaka 15 banange tetunafuwa amazima Katonda mu ggulu ezo sympathy card zemuzannya zezigenda zezituleetedde buli kizibu ekinene Balukwago bazizannya mpuga yazizannya tobala mpuga bwe twamunenya yaddukirawo mu Bakabaka bw'e Buganda temukwata ku bakulembeze buni bazimbi nga lwaki tetubakwatako embwezo nga muli mukubba abantu tulina kyenjagala musooke okwejjamu musooke mwejjemu obunafu mwejjemu emotions mwejjemu n'ogamba nti ono waffe yoyo aweereza eggwanga ye waffe Dokita abadde ayagala tupiikinge foomu tugende twesimbawo n'ebisigadde abamu bajja kwesimbawo abamu tetujja kwesimbawo nze nagamba abantu saagala kwesimbawo sirina kye neetaaga saagala bukulembeze I just want peace njagala kulaba abaana bagudugaalo nga bataddeko enkofiira ku musenyu gwaleke Victoria njagala kulaba abaana nga bagenda mu drive through okitegeera njagala kulaba nguudo nga zaaka navugako wano mu luguudo olumu wano wendi nengamba mukama nalina abaana emabega ne mbagamba this is what we call construction this is what we call roads nga zirina buli kimu service road lights all road signs and everything Nembagamba kyebayita okuzimba enguudo kye kino si byebiri bye mugenda ne muzimba akaguudo ka kilomita 2 ne mukateekako loodi toolo nnya musoloza abantu mu babbe nga buli kilomita mugizimbidde kumpi $9 million $1 kilomita so abasajja abo amazima Katonda mu ggulu babi njagala mutegeere nti bwe tuba nga tulina be tukomerera naddala nga babadde baffe tetubakomerera lwa nsonga tetubaagala tubakomerera lwa nsonga omusajja abasuula kati gwagamba nti Lukwago ekibuga kike bw'obanga kitufu oli opposition ng'ekibuga kyammwe nga mmwe ba opposition ng'ekibuga kyammwe kitula kityo mubeera mukyali opposition abalina amakulu because opposition bijja kuba tufiiriddwako buli kimu kyonna nga kitunula kityo nga bagamba opposition kubanga muyinza okulowooza nti ffe tuzanya Museveni in fact I remember the point James MP Asuna yagamba nti Lukwago yali tateekeddwa kulabula mulabe we ateekeddwa omukozesa ensobi kubanga bw'olabula tebagenda kwerabisa ensobi nga zirimu okufa kw'abantu bannange tukale tugeze omwana agambe wano Lukwago mu namateeka lwaki teyawabira bubanga tolina maanyi lwaki teyagenda mu kooti n'asuuwinga institution etafuddeeyo ng'obulamu bw'abantu buli at stake nga govaayo ng'ogamba yali tateekeddwa kulabula naye nga birimu okufa more than 10 people kubanga teakabanyiza okuba nga balimu 100 plus n'ogamba nti yali tateekeddwa kulabula oba yali tateekeddwa kubaako kyakolawo so tuleme kuba layini ku batali baffe layini tuzikube ne ku baffe tubagambe nti awo wakyamu ekyo obwo obunafu mu bujeemu ate muleme kubeera sopiti nga mukyatunulira obuntu nti bufoofofo twagala ggwanga baaliba amazima Katonda bali mu kubba ttaka mu bende gwe nolowooza nti eri Kampala mukyalirina kubanga ku Kampala batandikira nga babba then bali batandika okugenda ewala nga batandika okukola ownership so tuteekeddwa okugenda mu kalulu tuteekeddwa okumanya abakulembeze abakyamu ne tubagamba mwali bakyamu oba n'okubabulira kyekyo okukola kubanga tutandise okuzuula ebituufu ekyengenda okufembyayo kye kya Muhoozi twiti gye ntaddeko Muhoozi yambulookinga mu 2021 yakola tweet sijjukira bulungi bigambo byalimu naye nga yali atutegeeza nti tumuggyeko obuwagizi some statement gye yakoze yagikolako
naye nduza yali yakwana ku bigambo yagamba abantu benti munjagala nnyo naye buwagizi mbunjijeko mubuwe kitange taata w'eggwanga so ekyandetera okumuliplayinga bwe yagamba taata w'eggwanga namuliplayinga nga mugamba nti oyo kitaawo wabula si kitafu ate si taata wa ggwanga eggwanga lino lirina buli muntu alirimu oba buli munnansi alimu alina kitaawe so gwe tosobola kufubuka gyofubuka kubanga kitaawe akuzaala jeno gwe nolowooza mbu yazaala bannayuganda bonna so yambulookinga because of that reply naye kiki njagala okubalaga bano abantu betulwanyisa basportinga buli wamu basportinga any threat bamanyi okulaba buli omu buli ali wano bamumanyi era bakukolako follow up so sikutiisatiisa ngezaako kugamba kubeera mugezi manya nti amazima akatuna buli wobeera ng'oli against Museveni his family ne gavumenti ye ku Museveni mu maaso ga Museveni oli muyeekera ekyo kiteeke mutwe gwo bw'oba ng'oli against akulabanga muyeekera ne bw'oba gwani ne bw'oba ng'oli Dr. Prince Body ne bw'oba ng'oli Dr. Mungadi ne bw'oba ng'oli Good Girl ne bw'oba ng'oli mu maaso ga Museveni tagenda kikugamba direct wabula ye Museveni akulabanga muyeekera era yandibadde first response eri Museveni yandibadde sasi naye because nti ali amukulembeze wa ggwanga naye enjagala kyayagalamu entebe essaawa eno n'abo abasajja bamuhoozi bonna engeri gye bagalamu kati ebyobugagga n'obufuzi engeri obufuzi oba obuyinza bagamba power corrupt engeri obuyinza gye bwaba corruptinga basobola okukola anything so twebereremu tubeere bagezigezi mumanye nti toyogera bwogezi wano ku Twitter bakumanyi era byonna byonna byobokola beera mwegendeza kubanga bajja kuwamba omwana bagambye nti bana basajja bakola strategy naye strategy bakola zaaki tebakola kugamba nti tugende tubbe banka ani ali against us ani agezaako kubuusa abantu ezo ze strategies zaabwe era kyova olaba mu picking up nga bawamba abantu tewalina gwe bawambira bwere gwe bawamba ebiseera ebisinga baba bamukolako follow up baba bamumanyi so mubeere begendereza mutegeere gadgeti zammwe nga muzikozesa mubeere bagezigezi ne mu byokulya kubanga tulina weapon eyetabu wansawo ey'obutwa mubeere begendereza amazima katonda mugulu ngoli ku ground mubeere bagezigezi nga mutemugezaako kutambula bintu byaki kubanga okuwamba kwa ddala wabula musigale nga mulwana wabula mukulwana kwe mukola mukukole nga muli bagezi era nga mukimanyi nti bano abasajja babalaba ku gadget babalaba ku platform babalaba buli wamu wonna namwe mutandika okubalaba mubeere nga mumanyi ani gwolwanyisa ani akulwanyisa beera ng'omanyi buli gwolaba nga alina tweet gyakolanga ya Museveni oyo manya mulabewo era basobola omutuma gy'oli era asobola okubeera ekyokulwanyisa wabula n'omulala bagambye nti Museveni can use everyone or NFM or everything as a weapon so tetubeera so excited mu bintu ebimu tubitunuulire nti basobola okubikozesa ng'ebyokulwanyisa. Thank you so much. Kama wange Jody. Marathon, it was worth it. It was really, really worth it. But I want to change or one thing that I want to echo, and I think you gave me clarity on one thing, and on how he has destroyed leaders. At Abaganda, I'm going to be tribal for a minute. Abaganda, tulina okwegendereza oba mulina okwegendereza mwabawuyanga muri Baganda nnyo okusinga abalala nti abantu bamwe Abaganda naturally bantu abagezi tribe engezi mu Uganda by the way it is clearly known to bantu bagezigezi era tusateeka omuntu omuganda mu categories abantu abasiru naye mwegendereze nnyo nti eno government yekoze kwefuula abantu abagezi abasiru nti maybe in the long run as you think abanyankole ba westerners are going to be affected in the long run Abaganda mugenda kubeera as much affected kubanga afudde abantu bamwe abagezi abasirusiru abafudde corrupt abafudde ekitagasa ndowooza ekyo mukasa nazo kyogerako but I thought I would echo it as well. Kuba kati bw'otunuulira abasajja envuumuula abasajja badde boogera bonna as we speak right now regime bwe bayinza okugwa ne regime eno ba legislators ab'amaanyi balooya ab'amaanyi bonna badde basajja baganda naye akakundi konna omusajja ayinza okwesanga ng'agudde nako but what do we do? Today I was so disappointed in Brian that he made a very, very tribal tweet that sometimes neewuunya nti abantu ate betutambula nabo beboogera ebintu ebifaanana bwe bityo. As Ellen Dada in the morning was complaining about that tweet about Phil, I went back to check it. Unfortunately, Sanse Brian yagikootinze ng'agamba nti kasita Lukwago asirwala ku butaka bwabwe like he can be stupid because he's a Muganda lwaki mwe temukwata nsawo zammwe ne muddayo ewammwe. It kind of hurt me in a way that Brian is one of us. Like we'd be here every single fucking day talking about these things. And kwangala watu betugamba tulina ogenda tusomese. Naye wemanga tuli wano ndoza Dada tuziza watu watandikidde nti we assume nti abantu bategeera so nga tolusu bategeera. We assume nti ebintu babitegeera so nga babitegeera. Kubanga at this time kubanga tukyatambula n'abantu abalowooza and certain tribes should just pack their bags and go. How low can we really get? In a country where we if tukyalowooza nti abamu bakyali hurt more than others. Simanyi tukyalina olugendo. Anyway, it kind of hurt me. Singa badde mulala random person I would not be hurt, but I'm hurt to see that in fact nawandise tweet n'ensangula n'endiwandika n'ensangula n'endiwandika n'ensangula because how much as Phil's tweet is stupid, Brian's tweet is rubbish. Yeah, you can talk to him please. Kama wange Jody, mukasa mkono guli wagulu, you can check on the mic.
Actually, I wanted to talk about that. JND, so called Mukasa. Hold on. Anage. Thank you, my co-host. Thank you for controlling the space. Mukasa sebo submission yo twajiwulidde sebo. Webale submission yadde nungi. Only that tulina okugezaako okumakinga sure nti information eno tugispreadinga consistently, information bwetubanga tugispreadinga ebeerenga consistent, bwe tubanga bwekyo tusazeewo kuba twakidiscussinzeko wano bit in the morning nti fenna nga tukkiriza nti okitegeera legally oba in form of job prescription omukulu Lord Mayor teyali culpable, naye bwe tugamba nti tugende for extra what we demand of every leader, then abeera falling short kuba kati ffe twagala abantu abali so proactive. Nekyo kiba kigenda tegeeza nti we need to be consistent and demand for even the resignation of all the other leaders in the same line. Era ekintu ekyo waliwo yakyogerako wano buli omu n'amutwala bubi. Dr. Sellans Jukira yakyogerako wano nti Lord Mayor bwabanga ali culpable as a leader, then the MP for the constituency is culpable and everyone and all of them should fall in the same line. Ate nze saagala muntu bwe manchimanyi nti ali culpable saagala kumuyisayisako, mba njagala kumuyisaako ddala ow'embuya, si kumutunuulirawo nembeeranga if I have this voice I always have to go direct to muntu abanga really culpable nga tugenda muteeka mu line tumuteeke ku ntandaalo nga yaddala naye akitegeerere nti waliwo obuggayi eri ku X-Man okitegeera bukuyita wambwa wakola ki wasobya. So I really need a lot. I think we'll have a proper discussion about that, tukiteere ddala mu line so that we know who is really culpable about this issue, I think I hope that should not waste our time as we miss the ones that we know, the ones that we had by mouth, the ones that we know that had responsibilities in their offices and deliberately. We even try to dwell on the others when they are these other fools this side, that don't even deserve to breathe even the next minute. I think about your offices. But anyway, let me give the mic to Mugisha. And also let me request other people to pick up the mic. Brayo, pick up the mic. Moj, all the other people down here, pick up the mic. We have to talk about these issues. Okay. Mugisha. Okay, thank you very much, my dear brother. LM Dada. I wasn't going to speak, but omuzimu ne gunninyanga gudugalo wagumanyi nze nawagamba nja kwogera paka kufa ankyawa njagala. I will first of all, for the first time, yes, bulijjo, but I will be very grateful for, was it Mukasa? You really made a thorough submission, well elaborated, and a very, very impressive submission. How I wish all of us could see our country in that angle and understand nti akuba owuwe akuba awumba wabula olugero terugamba nti nno tomukuba wabula bakugamba mukube naye ng'owumba. That is a Luganda proverb. Akuba owuwe akuba awumba. But teriyo olugero lwa Luganda lugamba nti owuwe tomukuba, lugamba akuba owuwe akuba awumba. Sometimes abaffe nabo tulina obbayisaako ow'embuya ennyuma awo nabo tubazze mu layini tuwagaye nti ate ffe mu Lunyankole tugamba akatiba kinika kacere kabisi kaba kayomere n'obota kikinika, which means the tree can be bent when it is still nga kakyalimu obubisi young. Yeah. But if it is already dried or already matured, you can't bend it, otherwise you will black it. So thank you very much, my brother Mukasa. A second note, I haven't seen the tweet, but I'm very disappointed. Brayo, you're my brother, you're my friend, we speak, but how I wish you can rectify that tweet, because you're still one of us. Me, I'm a Munyankole, and I respect every person, and on top of that, I usually call myself a global citizen. I call myself a Ugandan on top of everything. As we speak, you will allow me, I think I've read this thing, or I've said this thing more than enough times since yesterday. And this is a word I can tell you, my dear brother Brayo. If you are emotionally attached to your tribe, religion or political leaning, to the point that truth and justice become secondary considerations, your education is useless, your exposure is useless. If you cannot reason beyond petty sentiments, you are a liability to mankind. It is not that I'm being so hard on that, but I wanted you to understand that. We should all understand that this Uganda, it is on the foundation of many tribes, many regions, and many people. And we all ought to work together towards the change we want. One reason why a lot of people accepted His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu to be our generation, the mixture of Robert Kyagulanyi Ssentamu, I see myself in him. Because
You see where the wife comes from, the children, the mixture. To put him down. But when he comes, they say I'm tribal because I'm a Muganda, but you say my wife. Kizza Besigye. Look at a lot of people. Look at Mugisha Muntu. Look at all the other people from everywhere. So it means that if we really yearn for change, it should be all inclusive. Our sentiments should be put aside and we look ahead. As we speak right now, we have a lot of burning issues in our country. So if we start discussing tribe, if we start discussing we are hurt more, these are hurt less, we will remain in that circle. We will remain in that square. We need to start drawing linear lines, straight lines, so that we can achieve what we want. If we do that, I'm telling you, we will achieve what we want in a blink of an eye. Because Mr. Museveni has mastered the game of divide and rule, has mastered the game of creating, when we are studying political science, there is a course unit that is conflict resolution and formation. He creates the conflicts within you, and he has the key to it. So we should also understand this game. So I don't want to be more assertive on that point, because we all know what we need and what we ought to do if we really want to achieve. We have a lot of things on the table. 9th of October is just 2 weeks ahead. 9th of October is 2 weeks ahead. Dr. Mungadi spoke about putting to test our Uganda Law Society tool. And I will say we also ought to 9th of October to do what we have to do by moving out and going on street and saying, no, election reforms can't move unchecked. We don't want to hear the word election reforms until Mr. Museveni is out. And when we start putting out our voices, this can be a tool that can help Semakad and his team to argue on that same juncture. Let us show him the way. Then we can start judging him, as I stated yesterday, that time is the best teacher and time is the best judge. And how can we judge him without putting a case before him? We have to put a case before him by moving out and preparing thoroughly and better for 9th of October, regardless of our tribes, regardless of our religion, regardless of the districts where we come from or whatever, and be more assertive in our actions come 9th of October peacefully. And then we can start there from knowing how far have we achieved by Semakade taking the Uganda Law Society and by us fighting for our rights. Another thing I want to tell you, dear Ugandans, brothers and sisters, don't think that we have ever fell short of what we are doing and what we are saying or our actions. Because if you read the newspaper recently, the Attorney General's office was writing saying that our colleagues in the Constitution, Justice and Constitution, whatever, they are they are in between the rock and the small place because of the election reforms. The public is not accepting or inhaling them very well. It shows that the power we have put out today on these spaces is being felt. So we shouldn't back down. The parliament is near the constitution and whatever ministry ya constitution yamao eritanye parliament kinyala mpindi. So tugenenga mwenda tukube ebinyonyi bibiri nejjinja limu. We demonstrate on the constitution and whatever offices and parliament. It is just mere. Right now we should be discussing how we can achieve that. And as I conclude, my submission these days will always be familiar with you. As I conclude, go and scrutinize very well Mr. Mpuga's stuff, because these people create A. Was Mao's direct impact of his constitutional reforms, and B is a backup with their own person of Mpuga to marinate the issue of parliament voting the president and creating a second-tier parliament, which is an upper house. If we are to control the wastage of government resources, why do we need to create a parallel upper house, which will have the same budget? Because the upper house, if you go in USA, go and search the budget of the Senate and the budget of the Congress, you will find that the budgets sometimes are the same. We are not talking about only the salaries of the MPs. We are talking about also the money that is taken in the welfare, ex-officials and whatever. It means it will be it won't cause, it isn't an issue to create an upper house
and then say that it should be headed by the deputy president, which is okay, but say that it should, the members of the Congress should come from the original districts of the country, disregarding the newly created districts, which is unconstitutional. That means that thing will be struck out as early as possible, and say that all districts should elect people who will come to the upper house. Hence elevating the numbers from what he was proposing of 30 whatever to a number of districts, equating to the number of the members of the upper house. You should know that when you know the laws and how it could affect. And mostly, what are the roles? Why are they not telling us what would be the roles of the upper house? Automatically, when I see this, you will know as per the findings of when the upper house and what would be the pivotal points of upper houses. Go and read the books of Plato. Go and read the books of Giuseppe Mazzini. Go and read the Greek philosophy on political science and whatever. It will end up showing you that power will be invested in the Senate or the upper house, with the issue like electorates of USA, where you will find the Trump versus Clinton, where Clinton won 80% of the votes of the people wanting Clinton to become president, and then the Senate, the electorates from the governorates of USA voting the 500 whatever electorates, choosing Trump to become the president. It means they will put a veil on your face, give you the ballot paper, you vote for your president, and after, the upper house will choose who they think or they deem right, according to their experience and whatever, to become the president of the nation. Hence, doing a backtrack of the same. And these people think they will, in the nutshell, say that we want to create the issue like the Kenyan side of the issue, whereby they have the Senate and the upper house and whatever and blah, blah. Remember, these people have passed in a lot of revolutions, but we haven't moved even a single inch in any revolution of this 40 years dictatorial regime. We should restart this thing if we want. It should come from the revolution, but not from the junta himself to create the same issue that will really benefit him. They may lie to the Maos that you can come as a deputy president, as a running mate, then after you will... They know how to place their chess, but they have found us seeing. The issue is that we shouldn't accept them to discuss any election reforms before the government of Mr. Museveni is put down. They won't give us sweet when inside of the sweet we have kamulali. We should understand envaza bwe tulina okukuba entamu yaabwe ey'enva ng'obudde bukyayeeyiike, ffe twefumbira enveeza ffe ze tumanyi nti zinaatuwoomera. But if we think nti mukazi mujja agenda kufumbira nga bw'ijja kufumbira ebikaawu, nti leero agenda kufumbira akava akalimu ekigere ky'ente, shame upon you yadde akulaze nti ndeese obutungulu, ndeese ennyaanya, ate nayo kya mukwano gwe yazireese, naye nze ali mu ffumbiro ze agenda okufumba. We should have sense and understand and apply common sense in this issue. For the election, we can go, and it's one of the tools that shows how ruthless Mr. Museveni is, but we should understand where we should start from and echo our voices as more louder, as more assertive, as more stronger, as never before. Otherwise, tugenda kuyimba obuyimba bwe bayimba nga batwala omulambo nti tulizukira ffe mu kitiibwa kya Mukama eky'oluvannyuma ffenna. We should understand. And then if we understand, then we shall sing a song, O lutalo nga luwedde tuliyamba engule. The reverse is the same. Abanyankola bali aha nimwe mwine kuba muli omu kintu ekyo ky'okulwanira ihanga lyitu. Wankunde onkunde, wanyanga onyange, nyowe ninjenda na kyagu. Thank you very much. Mugisha wavaawa. Mugisha wavaawa, Sevu wavaawa. Moncada, your hand has been up like forever. Say what you need to say so that we can move on. Thank you. Is the noise coming from you? But your voice, we barely can hear you. Can you hear me now? Yeah, now I've had a chance to look at Brayo's tweet. Yeah, and comrades. Good girl. Moncada's voice is too low. Can you hear me now? Can you hear me? I think I can hear you better. I don't know why. I think the problem is him. Okay. Like as comrades, let's not be tempted to become emotional or be driven by anger, because we will cease to be effective and to execute. We have a long way to go. And when we become emotional, when you have just started this, when you become emotional, you cease to be rational. Okay. So whatever you speak is out of anger, not out of rationality. Okay. When you jump to just Museveni's influencers' tweets, okay, abasajja ba Museveni, ba influencer, ba minister, ba ani ayogedde kino ku Baganda, ayogedde kiri ku Basoga, and then you react. Okay. Already you are associating yourself with this movement. They will take it as if all of us
think like that. Kubanga, you have been tweeting about the movement, you have been talking about it, okay? So they will think that that kind of sentiment is part of the whole group. They will associate it with that. And that's what Museveni wants. They can provoke you, and they want your vague response in order to generalize it. So you didn't have to reply Bamwine Jr., whatever he calls himself, Phil, from Kazo, about anything, okay? There is a time when we just have to ignore this, because we have a mission, okay? And we must execute it. We cannot stand at every station we reach to throw stones at every barking dog, no, okay? We know that tribalism is one of the weapon, one of the best weapons that Museveni has used to divide and rule Uganda. Uganda is composed of 56 tribes, okay? So we can't afford to lose it all because of engaging in our tribal settlements, tribal talk, okay? We know Museveni's government and what it constitutes. We know which people are close to him, whatever. We know how many ministers, how many RDCs, how many people we've been fighting over corruption, the corruption of the corrupt officials. Okay, you'll find that the majority might be coming from the West, but we cannot generalize and say that all people from the West are bad. Okay, just because Jim Muheza has stolen taxpayers' money or government funds, it doesn't mean that all the people that he represents in his constituency are bad or think like him. Okay, so we have to limit our tribal sentiments, or even eliminate them if we are to achieve anything. You have to accept that there is a mission we are executing, and we can't afford to lose it. Okay, there are some people who will be divided because they have heard you speak. Humbe now they are against us. The person is in the government, and instead of supporting you, they will be against you just because you've talked about his or her tribe. Okay, and that was unnecessary, uncalled for, and you can retrieve it if you wish. Okay, and also about the Lukwago, whatever, all I can conclude with those people, it is completely the same as even the members of parliament on opposition side. Many of them, including the numbers, they have been there for a long time, but they can't be so effective in the Museveni system. Okay, all they can do for us is to speak on our behalf. Okay, otherwise, when we get tired of them, we can put others, because you cannot claim that you will fight Museveni as a politician when you cannot listen to the people you claim to represent. If we say Lukwago should step aside and you bring another key player as a road mayor, yeah, we can bring another one. He should not insist that, no, for me I will not be. And I was one of the people who was happy that Dr. Stellan has never entered parliament, because I knew that once she enters that parliament, we shall lose a large part of her. She will cease to be more effective than she has been. Okay, and so these elective politics have a way they make you ineffective in fighting for these just causes we are pushing. Okay, if the whole parliament full of which is constituting over 529 MPs cannot say anything and leave their fellow MPs, for example, Segrinya and Sewanyana, to be behind bars for 1 year, 2 years, when they are doing nothing, their business is still continuing. So what about the likes of our comrades, Olivia Utaya? What about you when you are arrested? Okay, will that choir of MPs be able to speak on your behalf? Okay, and so if we are to put these people, we put them, and they should be accountable to us, and they should support our cause, because our cause is the ultimate cause. Okay, they cannot even deceive us, except some people, that by them becoming members of parliament, there is a bigger change that we shall see on the floor of parliament. Nothing. Okay, they can even be denied the rights to vote on the floor of parliament. Some of them can be silent for over 5 years, or may not even get a chance to raise up their hand to speak about things that matter. Okay, and so for me, I view Lukwago the same way I view the Mpugas, the same way I view the Kazwe Bashiri Bazira, the same way, regardless of whether they are my tribesmen or not. Okay, I view them the same way, because as far as I know, if I ask for their accountability from them, what they have done, okay, what have they spoken to influence the people, how many people they have mobilized for civic action, nothing. Okay, completely nothing. And so all we can help them to do is tugende tubaweko bali nga my comrade Mukaso yagambye ono MP wa Werubaga yafa katolo bwa yagamba mumpenge ndendieko. That's all we can do to them, in order not for Museveni to bring ate aliute nnyo abiteke mugundi kubanga tuzize that process. Na ye after putting those people, they must eat while they speak, they make a lot of noise. Okay, to speak
for us kino kiringa kya minzaani nti minzaani yepima ennyama for example naye bw'oteekako nti kilo 2 ez'ennyama side eno ate this side enoteekayo ejjinja erisobola okubalansinga ennyama eyo otherwise bw'otayiteekayo n'oteekako erya half eno ennyama ejja zitonyo ku ki kakati in order for Museveni not to sound like the thing is not imbalanced kuliko jjinja lya half kubanga ffe twazira process ye we rather put ejjinja erimu enkanankana so that it can help us create leverage. Era Bobi Wine yayimbako akayimba n'agamba eno minzaani mukama yapima buli omu aba n'ejjinja. Even politics is like that. Okay, ate wetujja lukwago tetuzaawo ate wakiboggwe nnyo. Okay, nga system eyo gye tumutaddemu ejja munyiga bunyizi. Okay, destroying atulina omuteekawo wakiri agibeereko ebbanga emyaka 2-3 nga akolera ffe abantu. By the time the system squeezes him, or by enemies, if he survives, he can come back. Ntugamba ajira asigalawo as long as we are fighting the 7 system. Thank you. Thank you, Munkada. Moji Martin, you've suffered with the mic. I'm not even going to wait any more minutes before you speak. You can have the mic, Moji Martin. Thank you, good girl. Can you hear me? Yes, loud and clear. Okay, thank you so much. Good afternoon, good morning, good evening, guys. Yeah, it's a Sunday service and it's Sunday vibes. I'll start first of all with what you raised, good girl. I went on Bryo's timeline, I saw that post, but me, I would say one thing is we are here as comrades. And I would probably request him maybe to apologize or delete it because it's really not, I don't think it's really for the cause. We are united, but if we try to bring in some things that are petty, they really lower our intelligence down. And for me, I think that one of the things that I find that should be unique of us is the ability to have emotional intelligence and to really know when to know that wrong is wrong, regardless of someone being from your tribe or from whichever. Let's learn to have that. Otherwise, we are going to make a mistake, and the regime will always want to use that to divide us. So that wasn't necessary. And if I was him, I would probably even just delete it and we move on because we are here. We in Uganda, we are all one. We are people from the east, from the north, from the west. I mean, it's all one. Okay, we are all here. People have intermarried, so there's no way you're going to really single out certain things. Let's learn to have principles of where wrong is wrong and right is right. If Tayewa has done a mistake, we come out, we say it. If Odongopini or someone from the north has done a mistake, we come out and say that it's wrong. If someone from the east, I mean, it shouldn't be something. We are beyond that. And I thought as this generation, that was our main thing, that we are beyond certain sentiments that really do not drive us. Because for me, if I see such, then I question the person, what is your motive in this? Are you just looking at your tribe alone? Or you're looking at beyond? You're looking at Uganda as one. So for me, my piece of advice to him would be, let him have the remorse within himself to go and really realize that it's not good. And it doesn't stand for the cause, and neither for the party he affiliates to, because I don't think those are the principles it stands for. It wasn't necessary. Maybe he would have used another way of trying to bring out his point than going through the small petty sentiments of tribalism and trying to say that that is really not, I at least expected him to be of that caliber. But away from that, let's learn to move away from that and let's ignore it. When someone feels like it's wrong, they will do the right thing. They feel like it's not them, it's up to them, you know. And but for us, we know we are in a war, we are in a cause. Musururu moja, we continue with the struggle ahead. We continue with our plans. Earlier on, you talked about the 2026, and Florence was also here. And yeah, personally, I don't know if I'm ready for it. I am there. I am caught in between. My president is there. I want him to have a leveled field. I feel like if he goes there when the electoral commission is still the same, I don't know, but now I realize that's why we had yesterday's space, that whatever we want to change before 2026, it has to start now, and we have to do it now. So, like you raised that issue that as activists now, this is the time. Yes, now this is the time to make things right now. So that by the time we get there, we can even find Nomsaja Tumusuzi and Tevin. So I think this is the time we should really do the groundwork and see how we push forward, because there's no more COVID anymore. No more COVID, no excuses. But again, something was raised. The man has 18 million voters. We did not even debunk that. We let it to go through. We should have questioned him. Where did he get the 18 million voters? Because that is the figure they're planning to use for 2026. So I think we really
we didn't really give it that much insight to really debunk that 18 million voters would have started right away. But nevertheless, there's still more time ahead. And yeah, I think we should really go on with that. 9th October. Yesterday I shared with you guys one of the flyers, online flyer, one of the things we are trying to do. And someone told me, the one of Museveni must go. So I told the person who is trying to help with the printing out of flyers, I was like, change that picture because the one he had put, it looked like either he's in his combatant or he's in his what? He has to go. So that is the update I wanted to give you guys. I thought I would be getting the first batch today, but because of that slight change of the peak that was on the Museveni must go flyer. So I think the other batch, the batch will come out either tomorrow or Tuesday. But regardless, guys, I just had Mugi. Mugi was trying to elaborate some things. We have to fight Museveni like he has to go now. Because the reforms we want, the things we want are things that will be worked upon in a new Uganda, in a new democracy. But right now, we have to first remove him. Chechizibu, yalimu military, yalimu security, yalimu electoral commission, yalimu education, yalimu. So I think we have to do our best right now. Fight Mao's reforms. We fight all those stooges, the Impugas, because we know they're all working for the junta. They're not working for any person. They're working for themselves and the stomach. And they think they can outsmart and play and sideline Bobby Wine. You see, in all this, it is intended to fight one particular man. That's our president. Whatever they're doing, that is the intended plan. Fight him to make sure he's not giving them any more headache. But we are a smart generation. We are beyond that. We see the narrative, we see things, we see whatever they're trying to do. So let's try to keep on fighting. Let's keep pushing. Okay? Yesterday, Isaac Semakade was elected. And yeah, some of us did not like him, but regardless, he's now the new president of Uganda Law Society. So let's give him our support and let's see what his team is going to do. Like someone proposed, let us try to see if he can start with the political prisoners. How is he going to mobilize the lawyers to fight for all the political prisoners to come out as the president of Uganda Law Society? How is he going to bang the table so that things change? How is he going to coordinate with the medical association so that the medical interns issues is also sorted? I mean, how is he going to coordinate with other bodies that are there to stand for the common people, for the university students, for all those bodies, like private teachers, all that? How is he going to coordinate with them so that they get justice or their issues are addressed according to the law? I'm expectant of much from him, but at the same time, I know we shouldn't be expecting much because the same system is going to maybe galvanize and try to make sure they don't accord him the necessary budget, maybe the necessary one. These people, they will always try to do anything to jeopardize someone's work. And so that is also something we should look into and see. And lastly, guys, petty things. Okay, my host, are you there? I don't know. Dada, are you there? But if you're still speaking, go on or land your submission. But I'm on, and I was saying that to collate with them with petty issues. If we are on this cause, we are all here as Ugandans. We are not here as a tribe. We are here as Ugandan, and actually Ugandan is our tribe. Let's be focused. Let's be focused just like how we have been before. Okay? Wrong is wrong. When you make a mistake, let's all accept to agree that, yeah, this is a mistake, and we move on. Let's not have our egos go beyond us. I mean, certain things we know very well, they'll be derailing us. But it's simple. If I, Muj Martin, make a mistake and I realize it's probably going to cause the movement, like people infighting. I mean, it's just simple for me to just say, guys, I'm sorry, this and this happened, and we move on. We know that. And earlier on, good girl, as I make my submission, someone talked to that. Those deep block, those are mafia cliques. It's true. Politics or your insight. There are groups here in basically that deep block that is a clique
Mubala bagira bati bote batunule actually to even change the system. No. Bo bagala change within. Guni genda wana genda olireko wana. Guni genda olireko wana. Wana chino chafe. Like they will fight you when they see you come in between. That's why and too bad for them because a lot of people have come to the realization of that tactic they've been using for so long. Like for so long. So much of the fact that we can keep blaming Musaba or Museveni for some of the things, but these are some of these puppets he has been using. They tend to pretend that with us here, yet literally they're the guys behind the guy. They're the ones offering the guy deals. If you want to debunk this, if you guys ever remember the scandal of where it came out, Musmanyanga, this guy was always dealing with Salim Saleh, and he even said he was going to take him to court. But you think there's no smoke without fire? Yeah? I mean, some of these things, some of us know these things even from a deeper angle, but we just keep quiet. We don't say because Ogambo why pushing him muscle. Okay, so you can never put something aside and just say maybe this guy is just talking tayagala. Nidda abantu baba manyi. Ato muntu aba manyi kasaba na yogera. Mwesune ko kuboyo muntu abude na ababulira. Because some people keep quiet. Others do not even want people who come out to speak this thing. Baba manyi chigenda maso. Yeah. Me, I was there in Zambia when Bobby was in the hospital that time when he had been tear gassed by the canister. I mean, these guys, whoever came, Bali was fun, and it wasn't because people were feeling. I saw the way even the road mayor again. Camera wenga bulaga nti abamano bazze kwata just katambi kumfana mbabalabe nti bazze like these are things, and even the people who were there in Zambia hospital, people are like abo bali mu just wabutala bakola good. These things people on the ground be knowing. Okay, so people know even certain stance of certain people. They were who are. So guys, do not dismiss every narrative that someone brings out. Put it to scrutiny and then, leave it there and hang. You never dismiss anything. Never dismiss intelligence. Never dismiss information. Every information is part of the struggle. Every information is part of the cause. However much you might feel like it doesn't go into your narrative, put it on the table. The Americans have that saying that all options are available. Every option is on the table. Every information matters. So let's learn to tolerate and let's avoid petty things of tribalism and let's push forward. Let's not wait for 2026. Let us start now. Thank you, good girl, and I beg to submit. Thank you, Moji Martin. At least network Kukiriza finally, and you spoke. Of course, we're calling on Ugandans to please donate towards the speakers. We are still making speakers. We're still making the efforts in regards to 9th October. So please, we still need the money. Reach out to Moji Martin for if you want to donate to the speakers, so that we can keep moving. This is the only way we can spread the message. If you can't do it yourself, then employ others to facilitate others that can do it, so that we can keep moving. Because like we all agree that we need to do more than just going to the elections, but talking alone is not enough. So we need to put in some work, and then we leave the rest. We can no longer actually leave the rest to the Lord. We have to keep pushing as much as we can. So those who can, please donate towards the speakers that Moji Martin is working on. Before we keep Santos, I'm going to allow Mukasa chip in a little bit, and then we can go through Santos. Okay, thank you so much, Gudugala. Just use 1 minute. Njagala kugata ku submission ya Moji Martin, not to overlook any information. Agambye abantu abamu baba bamanyi. Abasajja kye bayita mafialism tekiri ku display nti omuntu buli omu agenda kufubutuka kirabe. It is something that is deep. Something nti waba otekedwa kubanga inako ko information atera ngiva mu ndomo notandika okumanya nti guno muzanyi basajja bali muguzanya bwe bati ne bati. So abasajja abo kuzanyira ku banna Uganda mutegera bulungi ekibuga. Okwekalakasa kono kubaddewo mu rent rising, abasajja bali nyisa rent z'ebizimbe. Nakibugala baga tugenda kwekalakasa. Akedize zenjawulo zisobola okwekalakasa, then ogenda okulaba nga basindisa omulodi. Oba mujjukira emirundi emeka gye basindika omulodi, bamusindikako nga bokyezza ne we baayokya akatale ko wino side kye gye balinga bokya. Naye nga buli kukakkanya kw'abantu basindikawo olukwago. Bamusindikako katale ke wala katale ke bazimba wakali kagenda akayita side ze katale bakayita batyako. Bali wakatale ke bateeka wala Usafi. Usafi. Era lukwago yagenda. Aba abasajja nabagamba omuzanyo gwabadde bazanya gendo kakkanya abanna Uganda kati. Najja ne mugamba omulodi agenda kutwala ensonga zamwe. Amazima katuna mugulu bine ebintu waliwo abantu ababimanyi munda. Abajja ne bakugamba munaye gwe mulimo gwaffe. So tegeera ensonga nga tonna abajirwanyisa. Soko gisome kwega musajja akubyewo information nti bana abasajja byamu kuba mafias. Then you try to understand what mafia means and then you dig deep. Ojja kutandika nga tobitadde mu emotion zonna. Ojja kutandika okumanya bana abantu bwe batulidde munda. Basajja tulina okutegeera abasajja bano then nga tetunnaba kukola kintu kyonna tusooke tutegeere kubanga omukulembeze yagamba nti Mukama Katonda ntaasa mikwano gyange I can fight my enemy. Teri muntu mubi nga a happy slave. Be basinza okubanga batuteeka mu mbeera gye tulimu. Abo simanya balubega mukaako. Abo abasajja ababya amazima Katonda alimu. Bulwa bino okusinga Museveni. Kubanga baddira abantu babe bennyini balowooza nti babalwanirira kumpi batundayo batunde.
Mukasho muzenda lweko omunziriza kubanga omyutinze. True, I also, by the way, I can tolerate a dictator naye enebola atama. Enebola atama nti akutunda ng'akimanyi nti oli wuwe. Akutunda nga they're very, very, they're the worst. Enebolas are the worst. And to think that our land people are the enablers for a long time, it is disappointing. But that is not for me to do. To go into nayenga ba enable batama chobola bana omwana ya TikTok. I think we discussed it about Kukundia. I don't remember the space we talked about. We've got to profile all these enablers. Naye bana TikTok change batademo omuliro. Mauba mu profiling ze family ye bichi abana bana bali batambuza ne bakyala be bonna. Awulire obulumi bwabo abatambulira mu kutya abasula bubi kubanga tuwagira Kyagulanyi naye ategeera nti family zaffe naffe tetuli bulungi. So I'm happy that people are profiling the enablers, putting their pictures, their families out there. Bakimanyi nti kino kye bakola, it will cost them. Ebyokulowooza nti bajja kujjanga babudise bana Uganda bali emisolo abantu baffe abantu bakole kibo bo batambule butambuzi. Naino kimanyi nawe no sasula. So I'm happy that bana ba TikTok are profiling these people, and I think we should also do that. Waba enabler batusibye ko musajja. Musebe tasa kwanga akola yeka naye ani bwakola naye where are his foundations, ani terms of information, ani akakanya bana Uganda, ana aleta misinformation. Abantu president was bajja twogera ekituufu leero nkasa bayogerako omuntu abantu ne beekumamu mulagana we deserve better najja n'abagabana tugenda bikolako okwo kujjamu abantu omuliro ne baviiramu awo ne basanga ebintu ebyo bigenda nga balooza genda bayamba kumbe talina naye kyaliko olumala nga gabana abasajja obuyinza babutujjako. Anyway, Santos, I know you've been waiting for a while. Musha Maxine, you have just 1 minute. 1 minute. Yeah, thank you very much. Me, I will use that 1 minute to make people understand one thing. We are one people. We should put aside all the sentiments. Fenawe tujja wano egali we kuita mwenti nitini de bali soka we tunulemu tutambule. You know, we are all brothers and sisters. But on the issue of Lukwago, do you know kudemaiga tujukire what caused the blackout from? You remember the TJ Truth and Justice. At the same time we had Truth and Justice. The same time we had Subi. The same time we had Democratic Party. So you should understand Ugandans very well how these people play their cards. I'm not saying otherwise, but I'm saying we should understand. And I want to put to your ears, if you have just known him just recently, I'm not saying otherwise, I'm just putting issues to the gallery for us to understand. In 2005, he was elected in parliament on Democratic Party, representing Kampala Central. For us who have been in politics for some time, we know that he was a member of parliament in 2005. And in parliament, he served on the Legal and Parliamentary Affairs Committee and on Local Government Accounts Committee. And it is in 2005 that the term limits was scrapped. The term limits was scrapped from the Constitution. So we should understand otherwise, but that shouldn't make us lag behind. It should just empower us to know that it is us to fight for our country, for constitutionalism, for everything we want. A lot of them are seeking for their gains. Whether we love them or not, the ball is in our court to do the right thing. We shouldn't discuss Lukwago, who and who. We should discuss ourselves. What have you done for your country? Thank you. Right. Yeah, thank you for being brief. Wanga Santos has been here for a while. I was actually going to ask him to take up the mic. Naye ngenza okulaba ng'omuzindala kusabye weewadde obuvunaanyizibwa noweereeta sinaba kuyita weebale tujja sebo mukama wange. I will not talk about the tribal sentiments. Ebyo binyiiza binzijjako. But Santos, you can have the mic. It's your turn to speak. Well, good afternoon, everyone. I hope I'm loud and clear, good girl. Yes, you are. All right. Wanange, like for 3 hours, because I wanted to digest each and everyone, also to consume the information maybe I need to learn from each and everyone. Well, to me, I have a question. However, unfortunately, when Funidom Sokogerako ate abamu ku bo nayagadde tuchogereko bavuddeko space, but maybe baligisanga. Now, my question was about Kyagulanyi coming back for 2026. My question was, who do you think it works for better if Kyagulanyi does not come back? Singata komao ku ballot paper. Who do you think it works better? That's the first question. Chitulina kwebuuza. Fena bagamba Kyagulanyi talina komao 2026 akalubagenda kaba era kyekimu talina komao. The question is, ani gwe kisanyusa oba kiroto kyanzikiza kusaidia yani fear yani singa Kyagulanyi akomao ku paper? That's the question, to have the better answer, because the reality is the NRM people, if Kyagulanyi declares not to come back for 2026, baba bawuse emirundi 7 emirundi 10 emirundi 1,000 if singa bucha kumacha natalabikira ku ballot paper. That's the reality. But if Kyagulanyi comes back
kukaluka 2026 naye akimanya agenda kudda nga akimanyi Museveni yalonda abakateekateeka yalonda abakakuuma yalonda abakabala. But the reality is akimanyi that's their worst fear. That's their worst fear. And in order maybe to have masses on the road, to have large number of people protesting, abantu bateeke. Politically, Ugandans are not like Kenyans. That's the reality. For us to reach where Kenya is, banayuganda tukamba ku level y'abana Kenya kuntegera gye bategeeramu abanyiga munyige. But politically, Kenyans are more far and better than us. That's the reality. You know, that's the reality. That's why for them, statement emu ya minister oba member of parliament esobola okuleetera abantu beera ku nguudo nga beekalakaasa. But in Uganda there are so many statements ezifulumiddwa nga mutuufu bw'obeera mu nsinga Kenya. Our neighbor Kenya, abantu singa bali kuku. I hear some people say Uganda. That's right. Because I can give so many statements as I did abantu kubeera kukubo. Once the first lady yagamba, boba tomusobola mugati mugule cake. Nadamu nagamba, bemba abana mbagulira amata ne matana apo batwalenga ku somero. You get? Those were her statements. Museveni mundi minja alifalinze ku bantu bavuma these pigs useless what navuma everyone. You get? But those statements cannot work in Kenya. That's the reality. They cannot work in Kenya. As a statement is a kadaga zakola parliament towards MPs abayogera ku nsonga ziri mu abantu. They cannot work in Kenya. That's the reality. Why? Kenyans politically bali set. They know what they want. They know what they want. You get? Nefe, we are ready for Nkudi festival. You know, we are ready for trending stuff says the nudity. Bitubera mu small bugis nudity. We will kusanga be trending in Uganda. We will kusanga ba elites nga discussing right from morning to the evening. You get? Why? Because we were to challenge. The reason why Kyagulanyi has to come back for 2026, it is the only trigger. Jaina mungalo eri mateeka, that is one nakyo tukwata eri mateeka ngera kirizibwa oba solo jibeeramu sigambye tukwekala kuli mateeka but akaluke kali mateeka at first but kakuyambako kikakulambako okufuna more people like La Santos, more people like Elem Dada, more people like Good Girl, more people like Moji Martin, more other millions of Ugandans okwongera okunyiga. That's the reality. It is kuyambako bana Uganda okubeera ready for politics akera ku machagambe okay. It's not all about Kyagulanyi. Tetuyamba Kyagulanyi. It's not so kujja mu birowoozo. That's the reality. Era kasobola okulondebwa, but because of the reactions from Uganda ne kadibwamu. Ne kabaka vudde kuki omuntu omu yakengejinzeemu. Kubanga mazima gali nti Kyagulanyi n'obagamba sigenda kwesimba 2026. Tuyina abantu anga Nobati Mao bajja genda ku ballot paper. Museveni mu mateeka asigale nga wangudde. Ne abantu bajja sigala nga basirise busirisi. And everyone will be like, Uganda bagenda mu kalulu. That's the reality. If Kyagulanyi does not appear on the ballot paper, ogenda kumanya dinti babba obululu. Ogenda kumanya dinti obululu bwaffe bulimu amasaso, mulimu brutality, mulimu a lot of things. You will not get to know that when he's not there. Bajja kuleta abantu baabwe ba Nobati Mao, bona nga badde omufitisi bajja kujja genda bajjayo omuntu omu in all political parties bagenda kujja bajjayo omuntu omba muteekawo. Bamala omuteekawo akalulu kagwe bulungi, even the international committee jabera okay oli yagamba bugambi tagenda kudda mu kalulu. Abantu abalani bagenda because political parties is registered within Uganda. Era besimbe bamala okwesimba balangire nti yewe Kaguta Museveni awangudde akalulu. Kyagulanyi bwana agenda ku street nakola ki bajja mugagwa atesimba. You know, it will not make sense now. But when the guy appears on the ballot paper, there are a lot of things that have to happen. Tukimanyi bulungi tagenda kuwangula. Nangenze mwenyine ngenda gera kumacha kulonda. Nga nkimanyi bulungi ajja kawangula musawa ngemu ekiro kachuke. That's the reality. Kubanga nakawedde mu mazima yakawangula. Ate Museveni tafulumya statements ziri fun. Neyo statement gye yakola ngagamba I know very well no kuyanzi bakalu. Yera testing at the depth of water. Nera twaseka. Ugandans twaseka. Trying evidence on internet, we failed to storm internet to show the guy that Sebo, bana basirikale nga bali mu uniform z'eggwanga bali batikinga obululu. Sebo, akachiko ke walonda akokulonda obululu. Tekabala bululu mu Buganda. We all know that. You people living within Buganda, balangirya kakalulu ka Kyagulanyi wano mu Buganda. They didn't. You get, so Kyagulanyi coming back for 2026, yes, Omuyaba, I'm sorry to use this language because some of us standing against our comrades. Former Speaker Gambia, Mugume to Baisa Mukegali, but Sagara Kosa Tam Kuisa Muga, because there was a day I was on another side, Good Girl on another side. But still I managed to understand her view and I'm like, okay, let's keep on this. You get nesingana chwa Good Girl mpisa mu gali onyiga no mere ntondo. So tetumera ntondo but sasa twina kudiginga deep kumanya nti akalulu ke tusigazanga trigger kubyona betwagala. Because there was a speaker ya Gambia nti twina bana Uganda ngabamu bachala ba government ya Museveni. That's the reality. Zikamba we example when nondera ku polling station Kyagulanyi yafunawo polling station ya sorry mu quoting bulungi when nondera ku polling station ya constituency eyo Kyagulanyi yafunawo obululu 10 mu 10 ne wafunika obululu bwa Museveni lukaaga with some certain figures lukaaga. I want to say this simu bubi kiruma but ku polling station yange yo kwenali twaliwo kuva ku macha paka nga amaso gatuli ku box
ngera tulaba bulumba mwaka papula kamukamu ne tubuuza abantu olukaga bavaawa abantu olukaga banange nze mbanyonyola bino nondera wano mu Central siri wa kulinyira basi nsoke nzire waffe Santos ingina we wa Central nange nja kuwa bondi yange polling station but finish up. Abantu lukaga bavaawa kikinzayo kweri statement as much as we know tumanye tubakyaliwo abantu abalonda Tibwahura on my polling station kuva ku macha paka lweggulo nga tutunulidde ballot boxes ezo ne babalanga tubala kamu and I was like era nagamba kojja wange because is an FDC guy nemga kojja twalonze bubi if on our polling station yokawa no Central uyo muyaya afuna obululukaga mukyalimu muna abantu abamuwagira lukaga bwali buyitirivu nyonze bwanuma nakamu nalisikagala kawuli anti bakalangi so Santos nange nondera mu kibuga mapati kyobomanya naye ndowooza the pain came nga babaza obululu ne tusanga nga tulina obululu bwa Museveni that pained all of us era twayibuuza kiki naye nga tunabona kumanya bino bya NBS byayerangirira obula polling station so I can relate to actually what you're saying nti much as tubeera no nga twesiga mulimu abantu nga bo bakyawagira omusajja ono nebuuza bavuddewa naye nga mwebali ngate bannaffe so like most people say akalulu bulomatic ngabye mu buffers tubeeramu but the reality is as we are here actively pushing what has to be done right we should know that tuwangala n'abantu nga bamba kyawagira nga munnange bino bye mulaba tebabirabawo and that is the reality so what should we do should we say tuve mu kalulu or what should we keep pushing because that's what we have to do trust me I'm very very sure that the number of voters turned up on Kyagulanyi differently kuchanga yingira akalulu ke Uganda abantu entegera yabwe n'ennunda yabwe yakyuka and this 2026 it's going to be massively chovola bonna bali mu kugezako kuleta bino byowulira is kugezesa how are we ready should we tubateka mu information member of parliament bagenda kubanga balonda president tubateka mu kineno bagezesa bagezesa kubanga bamanyi the fear that is coming the fact that basubira ekirwadde kyamanyi kigenda kugana abantu kubanga batambula tewali ekirwadde kigenda kugana abantu kuma bululu bwabwe like totally waliwo yagambye nti they cannot shut up internet okuva mu January paka December which is right but kubana abantu kubye batukoze sisuubira tebakyalina nsonyi government tekyalina nsonyi esobola okukola kyonna kyeyagala tekyalina nsonyi okujjako internet mu Uganda it's something normal gwomuntu wakira ku macha na restricting banking system y'eggwanga because of okulonda ne bukya ku macha nga abantu basasula sente ku mobile money even receiving oyo omuntu mulabe edduuka mutemu nnyo okusinga ekimuntu mulabe yona just 1 hour ng'okozesa essaawa zino one day nga internet teriika abantu bangi basobola okufa one day nga mobile money teriika abantu bangi basobola okufa because your mother or your person in the village asobola okuba nga yeetaaga just omutwalo gumu ku mobile money obulamu bwe busavingibwe n'olema ogusindika because muli mu kalulu mulonda so tebakyalina nsonyi internet basobola okukola bino bye baagala but so guys tumekugwamu maanyi the reality is we are heading there to one thing awaken up Ugandans to know what is right awaken up Ugandans to know what is right because when muri kweno space no one can prove that nuku yabba kalulu era no prove nze kale tugambe nti kale yabbako evidence jemina te yenkana omusajja omu yagamba nti bwe yagala manya akalulu kabbiwa that one thing you have to know about akalulu kabbiwa one if there was no freedom of expression nadalanga one internet bajijjako TKM two media houses zidefininga nti akalulu kabbiwa three the engagement of military police akalulu kafikalu military police you tick that nti akalulu ani ajodalinga that is Mwami Museveni akalulu kabbiwa that's the reality ani alonda abakaba fena tukimanyi bulungi Museveni alonda abantu be yabawemire we all know that era tukimanyi bulungi nnyo oli gwawo omulimu tasobola kujja ku mukama we but tosobola kera kumacha ku bannayuganda ababofu abeebafumbo bagambe mbu tegenda kudda mu kalulu era bajja kuseka babive nako bagende mu bira that's the reality nze sibanga Rwanda is more exposed to us in politics than any other country nebawakana why Rwanda yakava mu genocide recently abavubuka bonna nga we bali emyaka egisinga at least the effects of the genocide oba bagina kakakwata immediately buli muvubuka ali myaka 25 either bamudusa dusanga ngo omutonyo oba yaluzinga mama we batata we that's why they are supporting Kagame massively balinga banyaffe ne bakitaffe bakikolera kwena ali nga Museveni yakajja because that was his generation ngebitegeera but as of now Dr. Anjulira our generation obu news oto tegimanyi tetubimanyi ffe good girl you are here but tobimanyi ebyo toyagala kumanya because towaliwo mu generation unless when you are 70s or 60s and above you get but most of us are 30s and below 40s and below you get ye fe effect ya President Museveni fa balabye nnaku fe banyaffe ne kitaffe bamukubira engalo because it's okay yara solving abizibu bya by then of which we can't barely get it kituufu kubanga ebitabo bikyusibwa the same way batusomesa ati Idi Amin Dada yali mu binnyo mbu yali mu binnyo nenga n'ekizimbe kiri e Congo bakiwambye omusajja kyeyazimba government ye Congo yagala kiwamba the Ugandan embassy or the Ugandan building in Congo Idi Amin gye yazimba Congo egibanjako emitwalo ga $5 zitana mu 5 mitwala na no is it yeah mitwala na mu 5
I'm not certain about the figure, but that's the reality. Go and check. Kongo eri mu kutwala kizimbe kya Uganda ekyazimbibwa Idi Amin Dada. Ekyazimbibwa Idi Amin Dada. And we didn't say anything about it. Tuli waneno nena okera kumachani bakulima nti omusajja yali mu binyo. On hell yali mu binyo atya. Nga almost of our embassies ebizimbe bikyasinza okubeera ebirungi byazimbibwa Idi Amin Dada. Tell me any other embassy in out of Uganda that was built by Museveni that is better than the embassies in USA that were built by Amin, the Ugandan house in USA. Go to Nairobi, look at the Uganda Coffee Marketing Board building. Look at it. Where the railways is, Mawali at Nairobi, at railways, you can see that building. Ojafune nsonyi, ogene banange. Really, this government. So, we should be ready, one, akatia kamke twasiga za Kyagulanyi, to come on a ballot paper for 2026. And what should we do? Organize the mass to go and vote. That's the reality. Because we were to agala bagwemu amanyi bakole ebya bibagala. Mumache meaning just emyaka emirala 5 nga Museveni yafuga. It is a lot. Like once Kyagulanyi said this is going to be the most expensive election from Museveni, and it was. I don't want to compare Kyagulanyi and Kizza because at a certain level I was once an FDC personnel, Napagera FDC because of my uncle and supportively saga comparing nyo ku Kyagulanyi. But chindeta ku kino kye tubaddeko ku topic before I came in that most I want to start by saying most opposition leaders by the time regime when achukira bagenda soko kuduka mu Uganda. Kambere kiriya, I don't want to mention some names because mulimu bano banafe wano nga really bacha ino mtima ku bantu nga mtima musasizi on the other side of the opposition yakavaako. Ngoli ye wali yesi wa chuka nenga chawagira maybe Lord Mayor nga chawagira other MPs sagala ba mentioning but let's mark this. Government no bwe lichuka. Let's say nege na mikono gya Kyagulanyi. We might get shocked. Nga beba soso okusiba beba opposition will give it money. We might get shocked nga beba soso okusiba beba opposition. Abakadde bo bawuli abakuba akadala kendulu wala zimanyanze FDC. We might get shocked nga beba soso gende ruzira on issues of corruption. We might get shocked, and the reality is Museveni nga ye bangaleli afugidde the same way new mulimu abantu bagenda kusibwa if Kyagulanyi gets to power. Nga wade wa nupu nga mbaka wafe bujjo tumanyi tuga munange kyali mu koti agenda kusibwa ndiki ntibijja dealing ne Museveni bakola bino let's say numbers. I'm sorry to use her name but I'm just giving an example. Yi numbers bujja yogera ebintu bitusinga okuwulira but the reality is sibuli ayogera ebisinga okunyuma okuwulira amatuuga fenti wanchuka bana Uganda. If Kyagulanyi has to work for this country to be better, sometimes even tugenda mucha their decisions agenda okukola tumunyigire. That's the reality. In all ways, economic decisions, political decisions, social nga tugenda munyigira if we want to see Uganda in a better way. Abamu tuli wane ntuloza maybe if Kyagulanyi comes ajja kola bikabe twagala owulira. Hey no. I know ebintu byagenda okukola for the better of this country nga tugenda kunyiga. There are things in all ways bajja gamba olugudo lugenda kuyitaawo and this is how much we are going to compensate for you because of the ABCD. Sometimes tunana mpapula explaining barumenye ogambe kaida ba government twawone government wonyeno eno na yeze mu kusenda abantu because don't ever think that all the road networks in Kenya ezikole bote balumiza ku bantu. No, walwa jo kulumwa. That's the reality. Because there is a mess and to clear a mess togenda sanyu sabule mo ina abantu bagenda okunyiga. Aina abantu bagenda okusiba. Ngabo bayino kubeera ke ruzira line gwango kuterera. Don't get shocked nga Kyagulanyi is the president nga Brian no kubeera ke ruzira emyaka 10. Ye Brian yali wanino nga yogera bituliro ku ebinyumo kuwulira. Yakoze ekinti bezi bike kisawo. Brian nga yogera navumirira enguzi. Yes, that's the reality. There are so many people that are going to be arrested. So we should be ready for that. Don't ever think government will not jegenda kola bikabe bitulira ku mulembe gwa fetwa twagala government will not. Some of you even think Kyagulanyi banaja muntu bagenda kera ku machango musala guli ku account. Ogere ku machanga ajumi yekwetede ebyokulya waneno. Ogere ku machanga hotel mwe kuita genda kunyiganyiga massage. No, hey. You must work. You know kera ku machokole, you know kera ku machosa suro musolo. But the only difference is omusolo jagu sasura nga ngolache gukola. Ngobira bakonti okay banje ko musolo ne gukola ABCD. That's the reality. So government ya Museveni ina abantu mwe NRM. Sorry, government ya NRM ina abantu mu NUP. Nga bambege nga bagenda ku ma radio nga bogera bitwagala owulira. Ninga bakolera NRM. Government ya Museveni ina abantu mu FDC. And some political positions ku Museveni tezimatalinga. The position of Lord Mayor tajitya eyesobola kubira mu position pako bulambwe bonna mungamuloza opposition but they are working for them. I want to drive an unclear example. Why do you think it is only on Joel Senyonyi a lot of things have happened into parliament? Why chimuloza ku Joel Senyonyi afisa lead of opposition tutegedde bintu bingi parliament rimwe nabe buli kaseera? Why? Why chimuloza Joel Senyonyi nga alikachikoka kosase twategera obubbi buyitirivu obususeko ngate Munywaga was once on that kachiko. Munywaga egola bali ku TV buli kaseera lumba NUP was once on kachikoka kosase.
So reality is tulina ababaka bangi kabeere mwenu UP sagala kwesiba kwefudisi yokka nga tujakera ku macha we get shocked kama this guy yali kumbawa example ziri clear. None of you ever thought that onombaka wangu ono onani Kazibwe Bashir ntajakera ku macha ngali yakisinga, but none of us ever thought that. And so I was totally disappointed on Ssemujju statements towards Joel Ssenyonyi. I was totally disappointed in Zimbabwe Mazima singa Kyagulanyi yateka Ssemujju singa nali munda Kyagulanyi namuteka ko wanuku nali nja kusigala nonda Ssemujju. That was the heart I had for that guy. Nga yogera byempulya benjagala oteka mutu. Nene njukira Kyagulanyi yagamba tuli balabiranga kubikola byabwe. So Ugandans, let's not forget the actions of these guys. Truth is, I'm one person, I'm saying Lord Mayor has done nothing for Kampala. If that guy was in countries as in democracy bulungi nnyo nga bwagamba mu government ya Museveni mutaddeka kazi tutasobola kola office bajwa, let him resign atokola kimu office watu ina chokola than coming out on camera and start speaking no kwogera bitwagala owulira, because fena tuli wanene twagala owulira ekintu kimu nze nwanirira abantu kaso omuntu ajana yogera statement fena nga tuddukira oyo kubanga afulumiza ekigambo nze nwanirira abantu nze njagala nnyo abantu era Museveni mubi nnyo si buli ayogera ebigambo nga bwabyogera nti ababimininga. Some are doing an opposite work. Fool them that you are on their side as we lure this government. That's the reality. There are some positions in Museveni Zimuria. Do you think Museveni has risking for just speak of parliament? He cannot. But risks in the position, that fool is working for him. That's the reality. That's so much risking because we're not Chimanya Manigap speaker. Chance over because of the constitution. He can influence everything. That's the reality. Chofola bebife bimu opposition byegaba bimuluma ekifonge cha lord of opposition leader Chimuruma ekifo cha Kosase Chimuria ekifo cha zake, it has gone out of my mind. Ebyo bifo bimulia kubanga bimanyi bulungi opposition no kubanga ali on his side. They influence a lot in parliament. Ekifo cha zake kyebamujjako good girl, it has gone out of my mind. Commissioner of Ebyo bifo bi, thank you so much. Ebyo bifo taso abyemolerako mwingamba omwaka gwa parliament gwonna either the 7th or 6th or even the 1st nga Museveni bifo abifaako nnyo nga bo biraba kati commission of parliament nemumujjako leader of opposition ne bamufukira ekizibu ne bamusala n'okumusala budget. It is only this Kyagulanyi's setup emulumya omutwe ayagalako bampuuga abajja okuwulira basegona that will come and speak. Sometimes they will come and speak bitwagala owulira Museveni mubi nnyo nnyo alina okuvaako talina kusulako nze era biki I had Lord Mayor ngagamba nze nalenge namenya omuntu omukono benalina bo mu nyumba yange ne basekana ne bagaha musajja oyo atulwaniride ebyo bimwagala okuwulira n'agenda ku TV n'agamba nze nja kumenyako omuntu omukono nze ku bantu b'ekiteezi nze muganda wange Lord Mayor kubyayogera bawanga Museveni resign peacefully. Bana Uganda I cannot operate in this because China powers zange bazinjijjako. Resign. Kale we shall miss you ngabe tumisinga Jennifer Musisi mu Kampala. We shall one day miss you Lukwago. Tugeba nange musajja Yesu yavaako naye akayali mutuufu. 15 years ocha tugamba ki 15 years abo mawu bano betwesiba kuwano kudiscuss. We are just giving them time for nothing. Mubiri eno yo mawu yatambulako radio nga baga tugenda zimbe ekitebe kyaffe ekya DP Kirwa. Ekitebe kya DP Kirwa. Let's not forget history. 2004 mawu ne banne batabala radio za Uganda nga bagenda kuzimba ekitebe kya DP Kirwa. Nupu yakazimba ekitebe kyayo nga tenaweza de nemyaka 5. These things are possible. Bano bafala ali batusiba katambala nga tulowooza byoka basobola okukola ebintu. No. NRM kusendeza omuwo omusolo kusendeza mu over 60 millions 60 basebo ne banyawo sente zenjogera ku sente nga ziri mu US dollar. You can go and research about it. Over 60 million US dollars kusendeza omuwo omusolo NRM yagambye kagenda zimbe ekitebe kyayo Kirwa. NRM has been for how many years? NUP has been for how many years? For how many years? Tuyina ekitebe omutemu kimanyi. But still, because good girl ajakuja wanayogere nchuka njagala nye nchuka wowe you get no wait for good girl's action. You should watch keenly. The people I'm mentioning here sigami nti bebabikola. Quote me well. The reality is these people they are going to come and kabebe mwene UP but yagabaluwa nga bayogera bingi. Oyo here lesima here lesiyaga. Nga yogere bintu bingi baluwa. So Uganda, you should wake up. That's the reality. Si buli ayogera ebikuwomera oba kuteredde omuzigo ku mmere nti yakwagala. No, omuzigo gumu gulimu obutwa. What did those guys do? Bakyagulanyi afunye akatebe kati ya gas mu kugulu. What did they do? Go to the hospital. One, it's a clear tick.
take pictures with Kyagulanyi. That is true. Nasanyuka nnyo Kyagulanyi timu y'okugaana ababaka ba parliament okuyingira eddwaliro okwekubya ebifaananyi. Nasanyuka nnyo because they are using his image. Era singa tuyamba ne ku posta ne bajjako ebifaananyi by'abasiru abamu. Because they are using his image to gain sympathy within public, to have some position. But ngamaliriza, I will still say Kyagulanyi nga y'omuntu ne bwana balina ababaka 10 nenga bali genuine. Only 10. Parliament esobola okugalwawo buli parliament banaalabikamu 10 agala n'okusinziira ku byemukoze katugigale. If one uzaake bamuwa olunaku lulamba just mujjako. Singa tunebazaake nga 10 because ffenna tubifiirwe. Bisi bibatesa mu parliament ebitugattako bannayuganda. There is totally nothing. Waliwo bukyanga mwaka guno gutandika nti parliament yateeseza nnyo ebintu by'enkizo. Ffenna bitukwatako. But everyone has to pay for that. Like I've said, a lot of things are happening. Tusirise ffenna tetumanyi. Kenyans batusinga okuba abeerufu n'okumanya politics n'okwagala eggwanga lyabwe. So guys, Bobo ina mukire kirowoozo nti Kyagulanyi talina kujja 2026. Please have time, settle down nnyo ku mazzi olowooze ne lwaki yalibadde okoma. Ogowooza Kyagulanyi musiru nnyo tamanyi nti akalulu si yalonda bakalonda. Oba why do you think nope ekyali nyeemu eggere ku electoral reforms zino okubako kyeyogera? It's a trap. It's a trap. Omuntu akwagaliza okufa olwaziza omwana n'akugamba ndeese eddagala erijjanjaba omwana wo mutuufu. Bw'oba toli mugezi ng'oli musirusiru oyinza oddikkiriza. That's the reality. These electoral reforms, it's a trap for NUP again. Si basiru. I'm very, very sure that NUP leaders are exposed enough to come up with that decision. We are coming back for 2026. Mwena ale mukati batula bu 444 tukoze tutya. Kirwadde kije tugenda okuyiga kati kubanga tetujja kusobola. That's the reality. That's bibali mukola. We should get ready kubagenda tuyisiza kati. Because of that, mumugira banga small statement mulinde bigenda okuddawo. Tuyinza okukakana nga ababaka bagenda okulonda. That's the honest view. Because omusajja yagambye ngenda koma obiya 2026. Oba maybe basobokera omachane bagamba okwesimba okuba president katolina kubanga ina PhD mu mpapula. Oba ng'oli lawyer. Do you think Kyagulanyi yaliza yasoma amateeka? Mugezi kubanga yamanya kimu bana bafala basokera ku machane bagamba okubeerawo okuba president olina kuba lawyer. Tibwakula nakera ku machane bakugamba yatikibwe Makerere ani agenda okubakanyiriza utiza Tibwakula. No one of us. So guys, 2026 personally I'm standing behind Kyagulanyi. Yes, I'm knowing very well Kyagulanyi akakika kagenda okuba obululu sikake. Nkimanyi bulungi, that's the honest view. But the mere fact that there is no spaces where zili one tezali wo before Kyagulanyi. I don't know what Good Girl was doing before Kyagulanyi. I don't know LM Dada what was doing before Kyagulanyi. Maybe bali just mere bloggers. I don't know what Brian was doing before Kyagulanyi. Yile ino kubanga ina byakola. But don't think the hours we have been here to ina byakola. Tuina byakola but because of the 2021 elections that drove us to this. Kataba muntu batu aboko budde bukyali. Waliwo bagenda okubuka nga wayisewo mwaka gumu. Waliwo abali buka nga wayisewo emyaka 3. Mu seconds esembayo. Oyo Anderson yali RDC we Rubaga. He was a guy who used to say Kyagulanyi akabaka nnyo era teyasobola musiba nga tamenye mateeka. Reba musiba n'asulayo n'amalayo emyezi n'akomawo. Simutwala kubeera serious because ndeka sobola okubeera akatego to have sympathy within Ugandans abeko political position gyawangula. I don't take him serious because NLM is capable of doing that. Anderson tukujeko wa RDC funa mo lutalo ne speaker abantu bafune sympathy joli obeta otandika okwogera ebintu bibagala owulira tumale tukusibaye emyezi 2 tumale kusibaye emyezi 2 oje Kampala kati Kyagulanyi nawe kifume ebyawo kye twagala awo okuwamba ngo budde bukyali nga kifo ki maybe MP wa Kampala kubanga naliko we nali mu yonsereko kati wabagala okukyusa ambazo okutegawo omuntu wabo mulafu funye get sympathy najanga agamba mu independent nenga oba independent bwe bukola birala. That's the reality. Nebwe mwajja kulozaako fenna tuli waneno guno oba toli ku side ntufu ojja kulozaako. I beg to submit. Thank you so much. Good Girl, thank you LM Dada and former speakers and all the guys tuning in. Let's continue sharing information. Let's share the spaces to other people. Let's invite people as well. Let's also be ready. Lastly, tetunyiga nnyo to be ready to consume ebintu byetagala kuwulira. Sometimes wabaina byagala so ko biwulizo lyo komanye ntegeera ye. Then you get to now to deal with other Ugandans. Thank you so much. Ngamwe namusirise, you're still consuming. Ati ndabona basize mbali nayo network yange. Wabali consuming abyobo okwogera ku but well spoken. The truth really understand the dynamics and we should really be ready to embrace each other if we really want to move ahead. Because it's long, but now I can tell you that the journey is short. Kasain post tukalengerako. So tetukowa. Tuongere okutambula nga twekutte mu mikono. Paka we tunagguka ebintu ebimu birina okwogerebwako. You know. Big agri teri alina kusibibwa katambala mukamwa nti toyogera. Ebintu ebimu birina okwogerebwako. Tulabe n'engeri gye tudda mu maaso. Obuzibu bulala tulina abantu bangi mu opposition abeefula nti balina ffe naye nga bo bali power thirsty. Nga bayo before
So nga tetunaba kumanya nti nno ebifo bisobola okujja naye tulina okusooka tulowooze ku ggwanga engeri gyeri kulemberwamu kuba amazima gali nti buli omu alina awamunyiga. Mugisha, I remember there was a guy called oh good, but Lubowa. It's called Lubowa Henry. Yali yomu kubasajja abasinga abasajja abanjagaza politics ate nga yali yesimbe emirundi mingi sadize Rubaga nga tayitamu. But it's one of those people that deeply understand politics even more than actually is more respected more deeply. Nebo mbuza nambuze why never mind because he understands politics. So lumu funamu one-on-one talk with him. Twali Rubaga kanzengere jankola nyo sauna. I like most of the times in my meeting anyo. So twali Rubaga nga tunyumyamuko. Nenga gaya yogera nnyo ebintu byempulira nga njagala abyogereko. Kawola tubeera ku spaces one and wait for Mugisha ajja kuyi. Of course yalina okuvumirira mu 7 you get. So one day suddenly tuba tuli mu sauna. Ina guy wera yogera naye. And he was like Kyagulanyi okufuga nva mu politics. That was his statement. And I was deeply shocked and I'm like, hey, how can you say Kyagulanyi okufuga nva mu politics? Wakiri mu 7 agira abira. And I'm like, what are you fighting? Are you fighting Kyagulanyi as a person? Are you fighting his ideology? I was like, I'm asking you some questions. Are you supporting Kyagulanyi as a person or Kyagulanyi as like Kyagulanyi's ideology? Because they are totally two different things. But bichi byayogera Uganda nza tulina okusooka okubeera Kyagulanyi's ideology ziri ki nkyukakyuka mu ggwanga gwanga kubeera bulungi by'oyagala oba si by'oyagala. That's the first question. By the way, Santos, before you spoke about something that tuyinza okubeera wano yeza akaluka ayinza okujja but jjukira wabulayo omwaka gumu naye olaba nga tebana decidinga ki kye bagala kukola. Bw'owulira Mpuuga to address the election reforms before the election NUP tena fulumya statement yonna naye gwe weebuze lwaki president avuddeyo n'agamba ngenda kujja ku ballot paper right now. Automatically it is inserting pressure on them so that they can act mu bwangu bajjeyo enjala zaabwe ng'obudde bukyali. Olw'ensonga bw'akola statement ng'eyo ekitegeeza bagenda ku assessinga eba assessinga bwe babeera baagala kuleeta ekya parliament okuba nti yeeronda oba okuleetinga simanga senate upper house biki bajja kyanguya. Olw'ensonga Mpuuga yakugambye dda week ejja I'm ready to seek nfulume ndeete bill ekitegeeza ani bi abo bajja janguya ku speed ey'ekitalo naffe kitu okulaba engeri gye tucountelingamu ensonga gye baba baleese yonna because in politics it takes two parties to tango. There is opposition and there is those people on the other side. So it is a chess. Obubateerawo ak'okulya bwe bajja okukabaka ng'olumba queen oba king. So we should understand that issue very closely. Ate ne tuba tugenze mu kalulu, I will tell you as a person who have ever worked with the Electoral Commission. These people bwe tubanga tetunaba kulowooza ku bintu byonna bw'oba tonnatakolinga ngeri Electoral Commission gy'ekolamu mirimu gyayo toyina electoral reforms ogenda kuleeta nga ntuufu. Olw'ensonga mu Electoral Commission engeri gye balondamu abantu abagenda okulonda kababeere polling official w'okukyalo bakandidate b'NRM bennyini okuva ku LC1 be basooka okukubira amasimu olinayo omwana gye applyinge okubeera polling assistant oba returning officer. Nze nakola ne Bukirwa ku district ewake. So yengeri gye bakolamu bw'amala okumanya nti kati nga bamanya nti ekifo bwe kiti kye twagala nga baleeta abaana baabo mikwano gyabo bakaada baabo nga babakyusa katugeze omwana owe Kawempe nga bamusindika emakindye nga polling official oba kitege naye nga kaada temugenda mulaba nti ono we NRM bulijjo. There is anyway that wali mbeera yakuba profiling. So mu mbeera yonna baba bajja kukola obukodyo ngoobwo. That is the first line of rigging that happens. So eyo ndibadde nga home take away for you to know that. So tulina okubeera abagezigezi Santos nga bw'oyogedde. President okuvayo n'abagamba nti nzija. It is mumanye nti it is a chess. Amaze okutambuza empiki ye kati gwe Erina Mpuuga wiiki ejja ku Monday bagenda mukkiriza okufuluma aleete private members bamawo nabo baleete yaabo speaker agambe we can merge tujje mu eri tuteekemu eno tufulumye lumu. Ate which is understandable because as of now Mpuuga bakyamulaba nga NUP member of parliament. So bw'aleeta bill nga yali attached NUP Mpuuga under NUP. Let's be keen bannayuganda muwulirize bino wammanga. Mpuuga waleetera bill yonna aliko attachment ya NUP because is a member of parliament mwekyo ekifo kyalimu ono NUP card ekyo omuntu omulala olina kimanya wano tosobola kinyigira. Ekyo kyennyini ky'oyogedde kiba kitegeeza history will just be long run. Kwa history ejja kusooka baleeta bino. Nti bano abasajja bagenda kiyisaawo byonna byana baleese kubanga omuntu waabwe abakolera
but kyekyo kyemagamba nti mulimu abantu baba n'abasajja kati bo babagala to have records nti banange mulaba neteeka lineno on international committee lyaleetebwa omubaka waabwe wennyini owa nuupu mpulira bulungi lyaleetebwa omubaka waabwe wennyini owa nuupu ababaka ba parliament be babalonda president, let's say that ababaka ba parliament be babalonda president tekyava mu nuupu mwennyini nti ani yakireeta Mpuuga wa kadiki wa nuupu mu mateeka 2005 kuba mgundi no Elias Lukwago yali ku legal affairs committee bibiseera ebyo kwe kwali ne yali speaker wa parliament omugenzi Jacob Olanya yali mu UPC be bamu abatembeeta okujjako term limits bodayo n'okebera Jacob Olanya badde baakuma omuliro mu kujjako term limits ekyo njagadde mu kimanye nga bali ku true ate n'ekirala yemu ne bali agayingira mu parliament 2005 tetwerabira nti Mpuuga tali yekka ajja kireeta nga alinako emikono gino wammanga Joyce baagala oyo omu Twaga Kagabo oyo babiri oyo ne bana amanya gaabwe nagasimula mu bwongo they are like 7 NUP members of parliament abali ku kadi NUP ompulira bulungi era bajja sigala bagaba nange kimwagala tugamba abaka musanva be NUP twali basiru nnyo kuleta inetteeka baliyise. So as of now Ugandans we should align mabega Kyagulanyi B26 amidst of everything, amidst of the storms that are coming along the way gemazima ne wanasigeza ababaka banna babiri bana nenga basobola okuyimirira ku parliament ne boogera ebintu bana Uganda be standing up for. And two, to have why are higher government, not higher government, I've forgotten the country, was it Gabon? The leader of opposition by then, Ngabola Kyagulanyi yakera ku machana agamba sigenda kwesimbawo. Naye yagenda okukola eyo statement. Era nagamba mpagira nkola bannansi mwe n'obutagenda kulonda. Yagenda okukola statement eyo nga bannansi almost 80% bawulira statement ye jabayogedde. Kati essaawa zino, it is what Kyagulanyi is driving. Yes, he has numbers, but I know kubanga aliko level esobola okukera ku machana egamba teri kulonda 2026. Just that statement only. Ngatagenze kwekalakaasa ne balise ebifofofo. But to reach there abantu balina kusubanga beekyaye nnyo okumanya mazima because abanayuganda bangi tebannamanya Kyagulanyi byaliko. Bebo boda benyogerako ne Gudugalo nti twafala obululu ne tulabanga omuyaya alina obululu bwe twakkiriza wano mu Kampala si mu byalo wano mu Kampala niwebuuza bani abamulunze baavuddewo abanene abantu. You get? So kituzaayo ku political cards and games because ne Kyagulanyi mwenyewe alina okuzizanya, that's the reality. Tuweewuunya Kyagulanyi ng'afuuse president ng'alina abaka b'NRM bawadde ebifo ministers first. Why? Maybe they are in NRM acting that game in NRM nenga bakolera ye. That's also possible. Bwe banatuka nga tubakyawa nga tubagoba ne bana NRM segeza Kyagulanyi ne waliwo NRM. No, it was a game. Ali kutisa kitala nawo mutegesa kitala. So it is a must. There must be games that are being played. Kati ffe bana Uganda tulina beera watchful. That's the reality. Nenga kino kyo ekizibu kyaffe namba emu. Twagala nnyo owulira omuntu ayogera ebirungi twagala owulira. Twagala nnyo omuntu akera ku machana ayogera ebiwoomu byokka. Ffe tulowooza ye munnaffe si ye munnaffe n'Empuuga ayogerako ebirungi ng'afuna kadi ya NUP. Buli kimu yakyogera oyo omwami ssebo. Talina kyatayogera before nga tanatubbira ssente zaffe ebitaano. Kati ssaawa zinene ali mu tablinga table bill girete ku floor parliament, but that bill egenda kugirako omubaka wa NUP. Alina ne banna abalala nga bataano emabega. Joyce baagala Twaga Kagabo ererere bagenda beeraawo nenga ajjukira balina kadi za NUP. So in a long run, in future, everyone will be like aba NUP, because that will be the headline. Omubaka wa NUP yalese bill era yayise mu parliament. Abaka babenga balonda president. Mwe bana Uganda, let us wake up because we don't know what is coming. These guys, whatever they are planning is more bigger than if you never to give a BIV. I'm being honest. You don't know what is coming. Either once we get to know about the bill, Ugandans will stand and storm the streets and we be like, we Ugandans, we are not ready for that. That's the honest view. Kenya, but I know very well to not calculate Kenya because look at the numbers here on space. These are the Kenyans. Mu Uganda, the genes of Kenyans. We are here 1, 2, 3, 4, 5 to 2 as of now. Now these are the genes of Kenya. How are we going to get millions of Ugandans on kubintu ebirimu amagezi? So kubaleke biba kyawe Kyagulanyi yagamba mujja kiwulira. And everyone laughed. Mujja kiwulira and everyone was like ali mukatemba ne babikola mu TikTok videos biki. Kati essaawa zinene ab'ekitenzi mwakiwulidde. Ab'omu Lubigi be baasenda mwakiwulidde. Abafiirwa abantu mu malwaliro nga basawo bekalakaziza tebaliyo mwabiwulidde. Ennaku zino ndaba abantu bakomperinga ku biru z'amazzi. That's the saying of Kyagulanyi yabiraba mujja biwulira. Mujja biwulira. Time is going to reach nga tebakyatusoloozaako misolo batukennulamu mukenenule. Abasuubuzi mu abaka bayifuliza ntawona Kyagulanyi is coming. Mujja kiwulira. That's the Kyagulanyi's word. That's the honest view. Mujja kiwulira means a lot. Mwabalina baganda bamwe bagenda ku byeyo bakadaama bikini babenga basokodde ebyoma babalepinze. That's the word. Mujja kiwulira. So mujja kiwulira kiri wide.
As of now, buli mawulire gonna aga breaking news, we should use mujja kiwulira to make Ugandans understand that musajja bino byali ategeeza. If someone is shot by a gun or what, let us hashtag mujja kiwulira. Retweet that post by saying mujja kiwulira. Mujja kiwulira should become a norm to awaken Ugandans to know ebintu byatusoba kodda. So fenna nga bwe tuli waneeno tujja kiwulira paka ku family zaffe ezisembayo. Mujja kiwulira. Ge mazima. None of us is safe in this country. We are not safe. You think this government leaving you guys on spaces and talk shit about it? I know very well. Government is sincere. It gives you this fucking freedom of coming on space and speak whatever. It's because but the fact that we shall mobilize numbers in a 1K, 2K, trust me, they will look for possible ways is shutting down Twitter in Uganda. Because of Batia. You wait on 9th. We have said 9th October, marching to Parliament. You wait, you're going to see the heavy deployment on 8th. Actually, starting from 7th. That is it. They totally don't know Bafubutukawa, but that's why you see every road that goes to Kampala, that enters Kampala, it is blocked. That's the fact. And we're making it expensive. Mulwali awo kalina kuzintu akifula muzetu ku balwali nabagambye kimu mujja kiwulira nenzegeza ingini y'emmotoka and we waited for 40 minutes. Imagine oyina omuntu omulwadde abadde alina okugenda mu ddwaliro ezisawa aba yafudde dda neera bw'afa booli nabo bagambye mujja kiwulira because tetugenda kuzuukuka ffenna nga abagudugalu bagenda okuba ku street because they are talking. No, abamu balina kufeesinga the reality of mujja kiwulira. Otherwise all of these leaders we are having bonna babaddeko 15 years 10 years, they are all fake masqueraders. There is nothing they are doing for this country. Just for to talk. And for your own information, you guys, I'm a journalist, but I want to say this: most political analysts are paid to be on TV. I can even refer you to the statement that was made by Wysam from you that some of them are not paid; they just come here to speak the reality. Abasinga obungi basasula okubeera ku barometer, abasinga obungi basasula okubeera ku front line, abasinga obungi basasula okubeera ku bimeza byonna byemusinga owuliriza ko mubawaanira oba Elias Lukwago. They pay journalists to bring their cameras to their faces to speak rubbish. They pay journalists. Or press conference, they have a team that covers that. Chovolaba, Olia Banamauanga Bagamba Chagula Tavako Sende, because we are going to get over to Yagarabiki. Tarwani Ridagui, again, Kuyingira Wane, Nongo Red Mugaga, Chagulanya Jacoan, Mabos, my family, Yachagulan, Gaga, Balibav, a new Bayamik wine, if right to Jimmy before Chagulan. Let's be honest. Banjo Manialina is in before Chagulan, let's be honest. Their family, Kayemba, Yaine Bizimbe before Chagulan joining politics. That's what I'm meaning. Era statement muzijukira bungi ezawandiikibwanga biseera ebyo mawulire nti abo bagayi batunda enjaga munjulira okujjako ng'oli muna Uganda nawe bakakuzaala totegeera butegeezi ne mwenna mukimanyi bulungi before Kyagulanyi joining politics ebibuuzo ebyalingawo ebyobugagga byabyo byonna gye babijja byakutambuza njaga. After joining politics ebibuuzo kati bamuteekako nti ssente za politics era nga tozuukuka kuba n'amagezi. The guy came when he's already a rich man. He's already a rich man. At his age of ours, most of us abakyali wansi ku bbo ku myaka. The guy was riding fancy cars nga mugagga through his music career n'okuyiriba. So, as a statement, I'm sure buli ali ku space one eno ali wise enough to understand. Lwaki Kyagulanyi bagamba Mukodo because he's not going to pay journalists to cover him. He's not helping journalists. Ugandans tuzuukuke ebyo tulowooza mbu sima Kyagulanyi is fighting for himself. Era buli oli omuntu nga akola statement, run away from that idiot. Era omuwe statement emu oli kiwulira oba ojja kiwulira. Because at one time ajja kiwulira. Good girl is back. Yabadde abuze. I'm sure there are other speakers. Nyabo good girl tubadde tukyatwaliriza nga betukulinda okomewo. If there are other speakers, they are welcome. Kasitoba omba mugomu. Kasitoba omba mugomu nnyo nagambye mukulu kazi network nekyanga kyanga nambya. Yandi mugogo bitya. Naye waliwo omwami abamuyita magezi ndoza soka ayogerere tukiddemu round. Omwana magezi woli watoliwo. Magezi woba oyogera babyo omuzindaalo gw'omugale simanyi kyoliko otusalizaamu ekiboozi kya generali abadde atutwala
ate kati osirise kati batukolera ekiggo bannange magezi Magezi aka yavuddeko dda. Hano mwana magezi avuddeko Brian oyina omuzindaalo. Musibye mutya mwenna. Ombuuziza mu bung'ayi mu Luganda naye ngenda kwogera